poverty and inequality in India. So let's begin with the definition of poverty. Poverty refers a condition where a person or any household is unable to fulfill its basic amenities or basic needs like food, clothing, shelter, education, healthcare, and sanitation, and that is exactly called poverty. It also reflects a low standard of living and a lack of health access to all economic or social opportunities which are necessary to live a successful life. According to the World Bank, poverty refers to a mobility that how it could attain a minimum standard of living, and therefore it can be measured in terms of income, consumption, credit, nutrition, education, health, a standard of living, and that is exactly called poverty. Let's begin with the next section, that is the causes of poverty. It also, when there is a situation of you can say called a poverty, it leads to an unemployment where the people are actually facing or having a low income and wages. In fact, the factories were also you can say paying to the workers, or you can say organized or unorganized workers, they're also receiving or getting a low income and wages just because of poverty. It also reflects a rapid population growth, which also causes health issues and communicable and non-communicable disease, which also reflects due to the high population growth. Illiteracy is also the one of the cause of poverty, where the people are not who are willing to do a job, who are seeking a job, they are not get a job just due to a lower standard of you can say living, and the you can say lack of educational facilities. It also, poverty is also leads to inflation, where the rate of inflation is also quite high, and which also leads to a situation of poverty in any country. The next is, it also reflects an unequal distribution of wealth. When the people are not able to assess its basic needs, then it leads to an unequal distribution of wealth. It also leads to a lack of industrial development, where the industries are actually facing a situation which not leads to a growth and development. And the last cause of poverty is a social discrimination, where the discrimination exists between the poorer and the middle and the you can say richer section of the society. The next section is the effects of poverty. When a country, when any country is facing a situation of poverty, it also influence to the society in the various ways. Like the children's or the kids are actually faces a malnutrition. They cannot get a calorie, a proper or an accurate calorie intake into their body. The next stage is also leads to a poor health condition, where the people are not actually getting accurate or you can say easily accessible health facilities in the rural or urban areas, and due to which poverty, due to which they cannot able to survive with a you can say a good health condition just due to the poverty. The next one is a low educational attainment, as well as the situation exists in any country, or let's say in India. So the people are not exactly getting the good educational facilities, or they are not actually properly educated due to such problem. It also leads to a child labor. It also leads to a crime and social unrest, where when they are not educated, the rate of illiteracy are actually high, or it's rapidly increasing. The crime rate is also increased because they don't have any jobs, you can say in any of the companies or industry or factories.
It also leads to a poor housing and sanitation as well, as they don't have a proper and their own accommodation so that their family could reside there. And of course, the hygienic, you can see the facilities are also not in such places where such people who are actually facing a situation of poverty, they have a poor access facilities. The next one is it also refers to reduced economic growth, as economically the people are not actually having their even income to survive or to fulfill their basic amenities. So ultimately, economically, when it comes to leads to a growth and development is actually reduced. So let's have a statistical estimates of 2020 to 25. It's a global poverty estimate as per the International Report 2025. So when we look up the years of 2020 to 2025, the estimated global extreme poverty rate is when it compared from 2020 would be it's 9.3, as compared to the 2025 it leads to 7.9%. When we look up the people who are actually facing an extreme poverty line, which is in billion approx, in the billions in number, so in 2025 it's 0.63 as compared to the 2020 which was 0.72. as compared to the respective years of 2021, 22, 23, 24, it's actually a very minimum declining in numbers where of the people who are actually coming under the extreme poverty line. So as the situation of 2025, it's still not been improved, because it also leads to only 0.63% or 0.63, which is actually higher and which is actually high or higher as compared to the previous years. So there is no actually a major improvement could be seen in this respective global poverty estimations or a data of 2020 to 2025. Let's talk about the multidimensional poverty in India. Before I come up to this statistical estimations as per the International Report 2025, it is very important to understand that what is exactly the MPI. It is called a multidimensional poverty index. It refers to a situation where the people cannot access a proper education, health, or a standard of living. So when the people who are actually not able to fulfill a proper education, or not even in education facilities, health facilities, and in fact the standard of living, that is exactly called the multidimensional poverty index. So hence this statistical table or estimation table as per the International Report 2025, the MPI poverty rate has also been given of the respective years of 2020 to 2025, and of course the estimated poor population has also been given in millions, which also been reflected in this particular table in the respective years of 2000 to 2025. So when we compared to the multidimensional poverty index, that is MPI poverty rate, is ultimately from 2020 it's 16.4, but it reaches to you can say 2025, which is quicker. You can say not a major improvement could be seen, because if the poverty rate could be reduced, so that means it, and it's still calculating, it's still in the evaluation or verification process in 2025. So 9.8 could be the poverty rate in terms of the people who are actually not having or fulfilling their basic three needs or multi needs, that's called education, health, and standard of living. The next is the estimated poor population in millions, where you can see in 2020 it's
228 million, and 2021 to 210 till 2024 reaches to 148, but at the end in 2025 the actual numbers it's 138, which is still in you can say verification and estimation process, where you can see you can see a little improvement could be seen in the poverty rate in multidimensional poverty index as per 2025 international report. But when we talk about the poor population, it still exists in India in 2025 as well, where the people are not actually getting such resources, and ultimately it leads to a poverty line where the people are actually facing such situation in real. The next table is a rural and urban poverty in India. So as per the international report of 2025, the classification of the poverty rate is also being given according to the reasons like rural and urban areas or regions as per in this respective years of 2020 to 2025. So if you look up the figures, then ultimately in 2025 the figures is actually reduced if we compare from 2020 in case of the rural poverty rate and the urban poverty rate. So it's not been a huge difference of the reduction in the poverty rate in case of both rural and urban, but still the India is facing the situation of poverty not only in urban but also in the rural areas equally. So this is how the situation of poverty, it's not only exists in various states, but within the states, even the regions, the rural and urban regions as well, the people are actually facing this situation. Even they don't even get such resources so that they can fulfill their basic needs as well. So these figures are actually reflecting that it's a major you can say improvement if we compare the rates of poverty in terms of rural and urban regions in the respective states like Tamil Nadu, Karnataka, Haryana, Delhi, etc. The next estimates is of poverty and unemployment in India, as the unemployment rate and the poverty rate is also being mentioned in the table in the respective years of 2020 to 2025. So we look up the unemployment rate in 2020, that is 8% as compared to the 2025, which leads to a 5.8%, which is at a lower rate as compared to 2020 and the respective years till 2024. But when we, in case of on other hand, the poverty rate in 2020, which is a very highest rate as compared to the you can say upcoming years, that is 21.9 as compared to the 2025, which leads to 16.8%, which is quite lower than the you can say the figures which has in 2020, that is 21.9. So it could reflects a major change of reduction in the poverty rate and unemployment rate if we compare to the previous years like 2020, 21, 22, 23 and 24. So in 2025 the poverty rate and unemployment rate has been improved as being compared to the previous years, but it's not been a major shifts or major transition in the improvement rates in respect of unemployment and poverty. The next section is a measurement of poverty.
So poverty is actually refers a condition which I stated earlier, where the individuals or household are unable to satisfy their basic needs such as food, clothing, shelter, education, healthcare, etc. So it is very important to measure the poverty for the governments and the policy makers in order to identify the poor sections of the society, and accordingly when in order to identify the poor section of society, the government and the policy maker will also helps to formulate the welfare policies or standards, and accordingly they will evaluate the effectiveness of poverty alleviations programs to for all those people who are not able to assess their basic needs in their life. So let's talk about the methods of measurement of poverty. The first method is the absolute poverty method. When we talk about the absolute poverty method, it measures the poverty rate which is totally based on the fixed minimum standard of living. It also identifies whether a person has enough income or consumption to meet up their basic needs or not. So when any individual or any researcher, in order to find out the poverty rate which is totally based on the fixed minimum standard of living, that means such method is actually called a absolute poverty method, because it is poverty rate is actually identifying based on their income and consumption whether they could fulfill the basic needs or not. What are the actual features of this method? It is totally based on the minimum requirements of three basic needs like food, clothing and shelter. It uses a poverty line as a benchmark, because from through this method we get to know that how many poor section of the you can say in the society are actually below and above the poverty line. So that's why the poverty line is used as a benchmark. People below the poverty line are considered poor. For example, if the minimum monthly income required for a basic survival is 2500 rupees and a family earn rupees 2000 rupees, then the family is considered poor because they are not fulfilled or able to fulfill the three basic needs, that is food, clothing and shelter. What are the advantages and limitations of this method? It is very easy to calculate and compare with the other methods. It also helpful to measure the poverty rate in developing countries. Few limitation of this method: it ignores the differences in living standards over time. It does not consider any social inequality or any discrimination would reflect in the society. The next method is a relative poverty method. Relative poverty method is actually measures the poverty as compared with the average income or living standards of society. So this method is actually measures the poverty rate, but through the comparison analysis with their average income or living standard of society. A few features of this method: it mainly focuses on income inequality. It commonly used in developing country. A person who is poor, if their income is significantly lower than the national average income. For example, a household is earning less than 50% of the median national income may be classified as poor. For a few advantages or disadvantages of this method: it reflects the social and economic inequality.
It also reflects or consider the changing living standard, because when we talk about the comparison with the average income or a living standard of the society rather than individual, then of course such household would not even earns of half percent or a 50% or less than the 50%, then actually they are considered poor. So limitations would be the poverty may exist even when the basic needs are met. It is very difficult to compare the poverty across the countries. The next method is the income-based measurement. This method measures the poverty which is totally based on the income level of individuals and households. And the few feature of this method is to compare income with the poverty line, whether the income is below or above the poverty line which has been set up in a particular you can say framework, and it is widely used for the policy formulation as well. Advantages: it is a very simple and practical method. It is very useful for the government welfare schemes. Few limitations of this method: the income data may not always be accurate, and it also ignores the non-income factors like health and education, etc. The fourth method is called a consumption expenditure method, where the poverty is measured through the amount spent or consumption, you can say, such as food, clothing, housing, education, and healthcare. So, in fact, it is also a measures of poverty which is totally based on the consumption and how much the amount they spend on such things, and based on that, the poverty rate could be calculated through this method. There are few features that are commonly used in developing countries like India. It also assumed that the consumption reflects a living standards better than income. Advantages: it is more reliable where the income fluctuates. It is more suitable for the rural consumers. Few limitations: it is very difficult to collect accurate expenditure data, and where the consumption patterns also changes depending upon the number of households. The next method is a calorie intake method. Under this method, the poverty is measured by the minimum calorie requirement needed for the healthy living. The few feature of this method: it is totally based on the nutritional standards, where the people are unable to consume the minimum calories which are treated as poor. In India, early poverty estimate calculated or considered that rural areas which is equal to 24 calories per person per day, and urban areas that is 2100 calories per person per day. The next one is advantages, where it mainly focuses on the nutritional needs, and it is mainly useful in identify the extreme poverty. A few limitations of this method that are: it ignores the other basic needs, where the calorie requirement is also differs among individuals. The next method is a multi-dimensional poverty method, where I already told in the statistical table which refers to MPI. This modern approach measures the poverty through multiple dimensions like health, education, and standard of living. The indicators could be nutrition, child mortality, years of schooling, electricity, sanitation, drinking water, and housing. A few advantages and disadvantages of this method: it provides a comprehensive understanding of poverty, which also includes the social deprivation. A few limitations of this method: it is a very complex method to calculate because it requires a large scale collection data, or the data could be collected on a wider or a larger
scale. The next section is the poverty measurement in India. So in the earlier years or the previous years, what are the approaches has been used in India? So the first approach is a early approach which called a calorie based poverty line. Initially, poverty in India was measured based on the minimum calorie intake requirements. So, in case of the rural, the 2400 calories per day, and in case of urban is 2100 calories per day, where the people whose consumption expenditure even can't meet these calorie norms were considered as poor. This approach was used by the Planning Commission of India, but now it was replaced by the Niti Aayog. There are various methods and the key committees which has been developed in India to measure the poverty rate. The first committee is Lakdawala committee, which is mainly based on the calorie norms, and it's used in a state specific poverty lines. It did not consider into an account for rising health or education cost. The next committee is Tendulkar Committee. It shifted focus from calories to consumption expenditure, and it totally depends on the amount spending on health and consumption. It has introduced a uniform poverty line basket across the rural and urban areas, and the ultimate outcome could be the higher poverty estimates than the earlier methods. The next committee is Rangaranjan Committee. It also revised the poverty lines upwards. It has mainly included the broader essential or indicators like food, clothing, housing, transport, and education. It has mainly provided a more realistic estimation of poverty line. The next is a poverty line concept. So what is exactly the poverty line? So poverty line is a minimum level of income or expenditure which is mainly required to meet the basic needs, and it is measured on the basis of monthly per capita consumption expenditure, which always separates the rural and urban areas. It is updated for inflation using the price indices. The next you can see the concept under this is multidimensional poverty index, as India now also uses a broader approach called a multidimensional poverty index, which was developed by the United Nations Development Programme and the Oxford Poverty and Human Development Initiatives. It also measures the poverty across or depending upon the multiple dimensions like health. It refers to nutrition, child mortality. Education, it refers to years of schooling and school attendance. The next is living standard, which is totally based on electricity, sanitation, housing, assets. So a person is considered poor if derived in multiple indicators is you can say not just income. So if it is measured based on the income, then it is an income based method or approach. If not purely based on income, and it also measured based on other parameters like health, education, living standard. So when any poverty would be measured based on these dimensions rather than only income, then it's called a multidimensional poverty index. Let's talk about the next section, that is recent trends. India has seen a decline in poverty rates over the past decades, and MPI shows an improvements in access to electricity, sanitation, education, and of course the challenges is also remains there in terms of rural poverty, regional inequality, urban slum areas. What are the key issues in poverty measurement?
The poverty line may be too low or unrealistic, and in fact that it is also a complex to identify the difference between the rural and urban cost. It also ignores inequality and social exclusion, and data collection challenges is also the one of the indicator and one of the issue to measure the poverty rate. The next section is the poverty leakages. Poverty is closely connected to several social or economic factors, and these factors also leads to poverty, and these factors are also affected by poverty. And such interconnections are actually called a poverty leakages. So poverty leakages are defined in the following dimensions, like poverty and nutrition, poverty and consumption, poverty and income, poverty and you can say any other you can say indicator of standard of living, etc. So let's talk about the poverty and nutrition. Nutrition and poverty are strongly related to each other. In fact, the poor people who cannot afford the nutrition or you can say food, then ultimately it leads to malnutrition, weak immunity, poor health. They also reduce the work productivity, lack of proper nutrition, which not only affects the children but also cost their growth. It also leads to poor learning ability and higher disease risk. And of course, when because they are both interrelated to each other, and if the poverty situation exists, then how the people could take a nutritious diet. For example, a low income rural family may depend mainly on rice or wheat, and it cannot afford milk, fruits, protein rich foods. As a result, children may suffer from anemia and undernutrition. Leakages would be poor nutrition, poor health, and it also leads to a lower earning capacity and continued poverty. Let's talk about the next interrelation, the poverty and credit. Poor people, of course, faces a lack of access to formal banking facility and affordable loans. Due to this, they depend on money lenders, informal borrowings, and high interest rates. And of course, it also creates a debt trap where the borrowers keep mainly involved in repaying the interest without improving their financial conditions. For example, a small farmer borrows money from a local money lender at a very high interest rate to buy the seeds. If the crops fail, the farmer cannot repay the loan and falls deeper into the poverty. Leakages is lack of credit facility, low investment and income, which leads to a continued poverty. The next interrelation is poverty and insurance. Insurance protect people, or it secure the you can say life and of course the general insurance of the people against the risks such as illness, crop failure, accidents, and natural disasters. Poor households cannot afford such insurance costs, or they may lead to a lack of awareness about it. Hence, unexpected events push them further into the poverty. For example, a daily wage worker without health insurance spends all savings on medical treatment after an accident and loses income during recovery. Leakage is what would be the leakage between the two variables, that is poverty and insurance. No insurance protection, financial shocks, and it increased the poverty situation in their life. The next interrelation is the poverty and informal economy.
Many people who are working in an informal or unorganized sector where the jobs are actually unregistered, low paid, temporarily without having any social security. The workers in such sector often faces a lack of job stability, pension, health insurance benefits, and of course the legal protection. For example, street vendors, domestic workers, and construction laborers usually work in an unorganized or informal sector and may lose income suddenly during the economic crisis. Leakage, that is informal employment, leads to unstable income and it refers a persistent poverty in their lives. The next is poverty and discrimination. Discrimination has always been based on caste, gender, religion, ethnicity, and disability. It also can limit access to education, employment, credit facility, and of course, land ownership, which increases the social and economic inequality. Let's take an example to understand such relation. The women in some regions may receive a lower wages than men for similar work. It reduces the household income and increases the poverty risk. Another example could be the marginalized caste groups facing limited employment opportunities, which leads to economic inequality and social inequality. Leakage, its discrimination leads to reduced employment opportunities and ultimately it refers a lower income and poverty. The next section is a poverty alleviation initiative till 2010. So till 2010, what would be the programs which could reduce the poverty rate? The first one is an integrated rural development program, 1978, in short IRDP. This program was launched to provide self-employment opportunities to rural poor people, and the financial assistance and the bank credit were also given to all those people for all those people who engaged in such activities like dairy farming, poultry, small businesses, agriculture, etc. The main objective of such scheme is to increase income and create sustainable livelihood in rural areas. For example, a poor farmer receiving a subsidized loan to buy cattle for milk production. The next initiative is a Jawahar Rojgar Yojana in 1988, in short JRY. It is a wage employment program for rural unemployed people. Such scheme is mainly focused to create a rural infrastructure such as roads, wells and schools. The main objective of this yojana is to provide employment to rural poor during agriculture off seasons. The next one is a Swarna Jayanti Gram Swarojgar Yojana. In short, we can call SGSY in 1999. This scheme is promoted the self-employment through self-help groups, in short SHG. It aims to help poor household access credit, training and marketing support. The main objective of this yojana is to encourage the income generating activities among the rural poor families. The next initiative is a public distribution system, in short PDS. Such scheme provides the essential commodities at subsidized prices, which includes rice, wheat, sugar, kerosene oil, etc. The main objective of this scheme is to ensure food security for poor households. For
For example, the families holding a ration cards purchasing food grains at lower prices from the fair price shops. The next initiative is a midday meal scheme. It is introduced to provide free meals in government school, and in fact this scheme is also applied at present in the various government schools in Delhi. It also aims to improve the nutrition, school attendance, child welfare. The main objective of this scheme is to reduce hunger and encourage education among children. The next you can say initiative or that is called or act, that is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, that's called in short MGNREGA. It was introduced in 2005 and become one of the Indian most significant poverty alleviation programs which guarantee the 100 days of wage employment per year. In fact, it also provides the you can say work opportunities to the rural household in an unskilled manual work. It is a rights-based employment scheme. The main objective of this scheme or program is to reduce the rural poverty, provide the employment security, improve the rural infrastructure, reduce the migration from villages to cities, and empower women through employment opportunities. The key feature of this program, the legal guarantee of employment. That means the rural households can demand work from the government. Wage employment, workers receive minimum wages for manual work. The next is a rural asset creation. The projects like roads, water conservation, irrigation canals and ponds. The next feature is a women participation. At least 1/3 of workers should be women, and according to this scheme. And transparency and social credit. The local communities always monitor the program implementation. For example, a rural laborer who does not find farm work during the drought season can work under this program in building village roads or ponds or earn wages for supporting the family. What are the achievements and the limitation of this program? The achievement of this program is it increased the rural employment, it improved the rural incomes, it also reduced the seasonal migration of workers from villages to city. It also ensured the women participation in the workplace or workforce. It also created a useful rural infrastructure. A few limitations of this program: it delay the wage payments, corruption in some areas, fake job cards also exist, and in fact the uneven participation across states are also exist in India. The next measures of poverty alleviation. So these are the recent measures of poverty alleviation post 2010. That means after 2010, what are the schemes has been followed to alleviate the poverty. So after 2010, the government of India introduced the various important programs to reduce poverty, improve the food security, promote the financial inclusion or facilities, or provide better living standards for economically weaker section of the society. These measures focused on food security, financial transparency, housing development, and welfare delivery through technology. So let's have these measures or programs to alleviate the poverty after 2010 or post 2010. So the first program or initiative after 2010, that is National Food Security Act 2013.
The National Food Security Act 2013 was introduced to provide a subsidized food grains to poor household and build food security in India. The main objective of this act is to ensure access to affordable food. It also reduced the hunger and malnutrition. It protected the vulnerable sections of the society. It improved the nutritional support for women and children. The main feature of this scheme is subsidized food grain. Eligible families receive rice, wheat, coarse grains at highly subsidized prices through the public distribution system. Coverage: approximately 2/3 of India population was covered under the scheme. Nutritional support: special provisions were made for pregnant women, lactating mothers, children through schemes like midday meal scheme, integrated child development services. Women empowerment: this scheme is always refers the eldest woman in the household is recognized as a head of the ration cart. For example, a low-income urban family received rice and wheat at subsidized rates through ration shops, helping them reduce monthly food expenses. The benefits are reduced food insecurity, which also improve the nutrition level. It also leads to a better support for poor families, which build a welfare distribution. The next initiative is a direct benefit transfer, that is DBT. Direct benefit transfer were launched to transfer the government subsidies and welfare payments directly to the beneficiary's bank account. The main objective is to reduce corruption and leakages. It also eliminates the brokers or middlemen. It ensures the transparency and speed up the welfare delivery for the individuals or families or households. The main feature of this scheme, it's a direct transfer to bank accounts. So benefits are sent directly using bank accounts, Aadhaar leakage and digital payment systems. It covered schemes like it is used for LPG subsidy, scholarship, pension scheme, it's Manrega wages, farmers assistance schemes. Financial inclusion: it encouraged the poor households to open their bank accounts under schemes like Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. For example, an LPG consumers receive subsidy monthly money directly into the bank account instead of getting a discounted cylinder from dealers. The benefits are: it reduced the fraud and duplication, it fasters the benefit delivery, it improved the transparency and increased the digital technology. The next scheme is Housing for All in 2016. The Housing for All initiative aimed to provide affordable housing to economically weaker section by 2022. A major scheme under this initiative was Pradhan Mantri Awas Yojana. The few objective of this scheme is to provide the affordable houses to poor families. It also improve the urban and rural living standards and reduce the homelessness and the slum conditions. The main features of this scheme is affordable housing, where the financial assistance and subsidies were provided to the house construction and purchase. Interest subsidy: beneficiary receive a lower interest rate on housing loans under the credit linked subsidy scheme. Rural and urban coverage: the scheme covered urban poor, rural household and slum dwellers. Basic facilities: the houses were planned with electricity, water supply, toilets and the clean cooking facilities. For example, a low-income rural family receives
government assistance to construct a permanent house with sanitation facilities. A few benefits of this scheme is to it improves the living standard of the people, increase the assets ownership, it leads to a better sanitation and hygienic facilities, and it also improve the social and economic security for poor households. The next concept is the meaning of inequality. Inequality refers to a condition in which resources, opportunities, income, wealth, social status are distributed unevenly among individuals, groups in a society. It means some people have more income and wealth, better education, better healthcare, greater employment opportunities, higher social status, while others have limited access to all these resources and opportunities. So when such inequalities being shown of some people and some are not, then it becomes inequality. So a definition was also being described by the foreign author, that is, inequality can be defined the unequal distribution of economic and the social resources among people or groups within the society, that actually called inequality. The next concept is the types of inequality. Inequality refers to the unequal distribution of income, wealth, opportunities, resources, and social status among individuals and groups in society. And the two major types of inequality are horizontal inequality and vertical inequality. So let's have an overview of these two major types of inequality. So the first type is a horizontal inequality. It refers to inequality between the different social groups rather than between individuals. So when there is a differences exist between different social groups rather than individuals, that is actually called horizontal inequality. These groups may be based on caste, religion, gender, ethnicity, region, language. It mainly focuses on an unequal access to education, employment, healthcare, political participation, and economic opportunities. The feature of the horizontal inequality exist among the identifiable groups in society. It's mainly often caused by the social discrimination and exclusion. It can create the social tensions and conflicts, and it relate to the identity-based differences. For example, women receiving lower wages than men for similar work is an example of a horizontal inequality. We can also take up another example in rural areas who are having favor educational and healthcare facilities as compared to the urban areas. What are the effects of this type horizontal inequality? It leads to a social exclusion, poverty among disadvantaged groups. It also reduces the social mobility and political and social unrest. What are the measures are to be taken to reduce the horizontal inequality? Reservation policy could also be a measure to reduce it. Equal opportunities laws can also be implemented. Women empowerment programs can also be introduced. Inclusive education and healthcare facilities equal to all. Regional development programs for all those peoples who are actually facing such inequality based on their caste, religion, ethnicity, language, etc. The next type is a vertical inequality. Vertical inequality refers to inequality among individuals or households which are totally based on income and wealth levels. It measures the gap between the rich and poor, high income and low income groups, and this type of inequality is mainly called economic in nature.
The features of vertical inequality is totally based on differences in income and wealth. It is measured using the statistical tools such as Gini coefficient and Lon's curve. It's mainly common in both developed and developing countries. What is an example of this type? A corporate executive earning 20 lakhs annually, while the labor earns 1 lakh annually, represents the vertical inequality. What are the effects of this type? It is mainly based on concentration of wealth and income. Unequal standard of living could exist. It also increased the poverty rate among the society. It also reduced the economic opportunities for the poorer section. What are the measures to reduce the vertical inequality? It leads to a progressive taxation, a minimum wage laws, a social welfare programs are needed to be introduced. Employment generation would be the another measure to reduce vertical inequality, and at last the poverty alleviation schemes like midday, any other scheme which reduce the vertical inequality in any country. The next type is the income inequality. Income inequality refers the unequal distribution of income among individuals or households in society. In India, a small section of the population earns a very high income, while large number of people earn a low wages or struggle to meet the basic needs, and that is exactly called income inequality. What are the causes of this type? Is unequal ownership of assets and land, differences in education and skill, unemployment and underemployment situation would also exist. A growth of the organized sector benefiting is only belongs to the certain groups, and regional economic disparities would also exist in any country. What is the example? A corporate executive in the metropolitan city may earn lakhs of rupees per month, while in rural agricultural labor may earn only a few thousand rupees monthly, and that is exactly called income inequality. What are the effects of this type? It's why it increases the gap between rich and poor. It increases the poverty, lower the social mobility, and which also leads to unequal opportunities in education and healthcare. What are the measures to reduce income inequality? Progressive taxation would also be used as a law. Employment generation programs would also be introduced. Skill development programs where the skills of such workers or employees could also improved. Minimum wage laws has to be introduced. Social welfare programs to mainly to increase or reduce such income inequality in the society. The next type is the consumption inequality. It refers to a differences in the level of consumption expenditure among individuals or household. That means higher income groups spend more on food, housing, education, healthcare, luxury goods, where the poor household spend more of their income only in the basic necessities. Causes of the consumption inequality: its income differences, price rise and inflation, unequal access to goods and services, and urban-rural disparities. What is the example of such type? Urban rich families may spend heavily on private education, branded products and healthcare, while poor rural families may struggle to afford the nutritious diet and Medicare. What are the effects of this type? It refers to an unequal standard of living, where the poor living conditions among the low income groups are limited human development. The skills are also limited to develop, you can say, in a workplace or in a workforce.
Next is, what are the measures to reduce the consumption inequality? It leads to a subsidized food distribution, public health care and education. It also refers to a price control measure should also be introduced. And at last, the poverty elevation programs would also be introduced so that the consumption inequality could be reduced, where the differences of the differences of the rich and poor families, and based on their consumption or the amount spent on private education, branded products, healthcare, any other necessities or food, where the differences exist between the urban and the rural individuals or the families, where the consumption power are some would be high or low. When such differences exist, and in terms of amount spending on such resources, that actually called the consumption inequality. That's all for today. Thank you so much for listening this lecture. I will come up to a new important topics, interesting topics or relevant topics in the upcoming session. So till time, thank you and namaste to all.
ఈరోజు మనము సబ్ రీజనలిజం అంటే ఉప ప్రాంతీయవాదము, ఉప ప్రాంతీయ ఉద్యమాలు, ఉప ప్రాంతీయ డిమాండ్స్, ఈ లెక్చర్లో ముఖ్యంగా కవర్ చేస్తాము. అయితే ఇది మనము అటానమీ వరకు మన లీగల్గా కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారము జరిపే పోరాటాలు, తర్వాత రాజ్యాంగ సవరణలు మొదలగు వాటిని చదువుకున్నాం. ఇది లాస్ట్ లెక్చర్. ఇది ఫస్ట్ అటానమీ మూమెంటు, లింగ్విస్టిక్ మూమెంటు, తర్వాత పెరియార్ మొదలగు నాయకులు ఏ విధంగా నిజానికి సెపరేట్ రాష్ట్రమే కావాలన్నారు. సెపరేట్ రాజ్యమే, రాష్ట్రం కాదు, సెపరేట్ రాజ్యమే కావాలనుకోవాలి. కానీ తర్వాత అది మానుకొని ఒక లింగ్విస్టిక్ ఫ్రీడము, తర్వాత రీజనల్ అటానమీ కావాలని దాంతో సరిపుచ్చుకున్నాం. అంటే అసలు నిజానికి మళ్ళీ మనము వెనక్కి పోతే కొంచెము ఇది రాజ్యాంగం ప్రారంభంలో మొదటి 15 సంవత్సరాలు నిజానికి రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో వాటిని హిందీ నేషనల్ లాంగ్వేజ్గా చేస్తూ వాటిని చిన్నపుచ్చడము, వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యతను తగ్గించడము, రాష్ట్రంలో వాటికి ప్రాధాన్యత లేకుండా చేయడము అనే ధోరణి, అంటే కేంద్రీయ ప్రభుత్వాల ధోరణి నిజానికి మన ఈ ముఖ్యంగా పంజాబ్ వాళ్ళు, దాని తర్వాత తమిళనాడు వాళ్ళు ధిక్కరించారు, దాన్ని ఎదిరించారు. సో హిందీ డామినేట్ చేయకూడదు, హిందీ అసలు నేషనల్ లాంగ్వేజే, అది ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్ నేషనల్ లాంగ్వేజ్ ఉండకూడదు అన్నారు. దానికి అన్ని లాంగ్వేజెస్, అన్ని ప్రాంతాల భాషలు సమానంగా ఉండాలని వారు కోరి అది రీజనల్ అటానమీ. అయితే ఇప్పుడు కూడా నిజానికి రీజనల్ అటానమీ అనేది ఉన్నది. సో దాని గురించి తర్వాత రాజ్యాంగంలో ఏం పొందుపరపబడింది, రాజ్యాంగం ఏ విధంగా మనది ఫెడరల్ రాజ్యాంగం కాబట్టి రాజ్యాంగంలో మన రాష్ట్రాలకి సమాఖ్యలో ఉన్న ప్రాంతాలకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి సరైన హక్కులు, వాటి యొక్క వాళ్ళు ఏ ప్రాంతానికి అయితే వాళ్ళు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయో ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల కింద నిజానికి శాసనసభలు, వేరే శాసనసభలు అంటే ఇండిపెండెంట్ ఫ్రమ్ ద కేంద్ర మన సమాఖ్య శాసనసభకు, తర్వాత మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, తర్వాత రాష్ట్ర స్థాయి న్యాయస్థానము, ఇవన్నిటితో అవి ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఏ విధంగా అటానమీ ఉంది, తర్వాత లాంగ్వేజ్ పరంగా కూడా అటానమీ ఉండాలా, స్వతంత్రం ఉండాలా, మా రాష్ట్రానికి లాంగ్వేజ్ మా భాషే ఉండాలా, మా రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క మన భాషే ఉండాలా, అదే రాజ్య భాష కావాలా, అదే రాష్ట్ర భాష కావాలా అని డిమాండ్ చేసే ఆ విధంగా పోరాడడం జరిగింది. సో ఇవాళ ప్రత్యేకంగా అండ్ లాస్ట్ లెక్చర్లో ఇప్పుడు ఇవాళ మనము కేంద్రీకరించేది ఏ అంశం అంటే ఏ విధంగా ఉప ప్రాంత ప్రజలు, ఉప ప్రాంతాలలో ఉన్నవాళ్ళు వేరే భాష ఉండడం వల్ల, లేకపోతే వేరే చారిత్రాత్మకంగా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండడం వలన కొత్త సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఒక రాష్ట్రంలో ఉన్నారు కానీ ఆ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమైన ప్రాంతాలు ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ 1956 నుంచి 2014 వరకు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో నిజానికి 3 ముఖ్యమైన ప్రాంతాలు, ఉప ప్రాంతాలు ఉండేవి. ఆ ఉప ప్రాంతాలు ఏంటివి అంటే
నార్త్ ఆంధ్ర, కోస్తలాంధ్ర, రాయలసీమ మరియు తెలంగాణ ఈ ఉప ప్రాంతాలు ఉంటాయండి. ఈ ఉప ప్రాంతాల యొక్క సమస్యలు కూడా ఉంటాయి. అంటే అది మనం అప్పుడప్పుడు చూస్తున్నాము. నిజానికి ఉప ప్రాంతాల యొక్క సమస్యలు ఎట్లా ఉంటాయంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ ప్రజలు ఉప ప్రాంతీయులు, ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రంగా తెలంగాణ హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో ఉన్న మెయిన్గా ప్రథమంగా ఉన్న తెలంగాణ మరియు కోస్తలాంధ్ర, తర్వాత రాయలసీమ, ఈ ముగ్గురు కలిసి ఈ మూడింటిని కలిపి 1956లో ఒక ఆంధ్ర రాష్ట్రము భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రంగా ఏర్పాటు చేశారు. కానీ దాని తర్వాత ఏమైంది, మన తెలంగాణ వాళ్ళు నిజానికి అనేక రకాల ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నారు, అనేక రకాల నిజానికి దోపిడీని ఎదుర్కొన్నారు, అనేక రకాల అణిచివేతలను ఎదుర్కొన్నారు, అనేక రకాల మన జాబ్ లాసెస్ని ఎదుర్కొన్నారు, అనేక రకాల వాళ్ళ యొక్క మన వాళ్ళకు కావాల్సిన నిధులు వాళ్ళకు స్పెండ్ చేయకుండా, ఖర్చు చేయకపోవడంతో బాధపడ్డారు. నీళ్లు, నియామకాలు, తర్వాత వాళ్ళకు రావాల్సిన నీళ్లు, వాళ్ళ ప్రాంతంలో ఉన్న నీళ్ళ నదులు చట్టపరంగా వాళ్ళకు వచ్చే నీళ్లు రాకపోవడం వల్ల బాధపడ్డారు. సో ఈ విధంగా ఉప ప్రాంతం అంటే మన తెలంగాణ ప్రాంతం వాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉప ప్రాంతం. అదేవిధంగా రాయలసీమ వాళ్ళకు కావాల్సిన అనేక కొత్త సమస్యలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతపు ప్రజలు చాలా పేదరికాలు, తర్వాత వ్యవసాయదారులు కూడా నీకు బాగా పంటలు పండవు, సామాన్యంగా ఎప్పటికీ పంటలు ఎండిపోతూనే ఉంటాయి. అదేవిధంగా శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్నము ఈ ప్రాంతాల వాళ్ళు కూడా నిజానికి కోస్తలాంధ్ర అంటే వాళ్ళకి ఒక మంచి ఫలవంతమైన సారవంతమైన భూములు లేకపోవడం వల్ల, మరియు మన సారవంతమైన భూములు లేకపోవడము, దాని తర్వాత మన నిరుద్యోగిత, తర్వాత ముఖ్య పట్టణానికి హైదరాబాద్కి చాలా దూరం. అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడిన తర్వాత నిజానికి హైదరాబాద్కి మన ముఖ్య పట్టణంగా ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి శ్రీకాకుళం చాలా దూరం అయింది. సో ఈ విధంగా ఉప ప్రాంతాల యొక్క సమస్యలు ఉంటాయి. సో ఈ ఉప ప్రాంతాలను సెపరేట్గా చదవడం, తర్వాత ఆ ఉప ప్రాంతాల యొక్క సమస్యలు ఏ విధంగా పరిష్కరించాలనేది కూడా ఉంటుంది. అంటే రకరకాల పద్ధతిలో వాళ్ళ యొక్క ఉప ప్రాంతాల యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించవచ్చు అన్నట్టు. అయితే అట్లా పరిష్కరించడము మన నిజానికి ఈ ఉప ప్రాంతాలు మన కోరిన ప్రకారంగా, లేకపోతే మన కేంద్రము మన అనుకున్న పద్ధతిలో కేంద్రం ఆలోచన చేసి వాళ్ళ యొక్క ఉప ప్రాంతాల యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించాలా అనేది వేరే విషయం. సో ఆ విషయం కాకుండా అసలు ఫస్ట్ ఉప ప్రాంతాల యొక్క రకరకాల సమస్యలు ఎలా ఉంటాయి, తర్వాత రకరకాల సమస్యలు ఎట్లా పరిష్కరించవచ్చు. సో అయితే మనం లాస్ట్ లెక్చర్లో ఒక ఉప ప్రాంతానికి యొక్క సమస్యలను మనము తీసుకున్నాము. ఆ ఉప ప్రాంతము యొక్క సమస్యలు దానికి ఎలా వచ్చినాయి, ముఖ్యంగా తెలంగాణ గురించి మనం మొత్తం చదివినాం. ఏ విధంగా అది ఆంధ్రప్రదేశ్లో చేర్చబడ్డ తర్వాత ఒక ఉప ప్రాంతం అయిందనండి. సో 1956లో దాన్ని తెలంగాణ ప్రాంతం, హైదరాబాద్ కాంగ్రెస్లో ఉన్న హైదరాబాదు మన సంస్థానంలో ఉన్న తెలంగాణను ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలపడం జరిగింది. 1956లో పొట్టి శ్రీరాములు ఉపవాస దీక్ష చేయడం వలన ఆమరణ దీక్ష మరణించిన తర్వాత దానికి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏర్పడింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడింది 1 నవంబర్ నుంచి. అయితే అందులో 3 భాగాలు ఉండినాయి. తర్వాత రాయలసీమ, కోస్తలాంధ్ర, శ్రీకాకుళం, తర్వాత తెలంగాణ. అయితే ఉప ప్రాంతం యొక్క సమస్యలు ఏ విధంగా, తెలంగాణ సమస్యలు ఏమున్నాయంటే నిజానికి తెలంగాణ ప్రాంతం ఇదివరకు అవన్నీ మనం నేర్చుకున్నాం. ఇదివరకు
మన నైజాము రాష్ట్రం కింద నైజాము సంస్థాన రాజ్యం అది మన ముస్లిం రాజు కావడం వలన ఏ విధంగా తెలుగు మాట్లాడే ప్రజలందరూ సఫర్ అయ్యారు. నిజానికి ఇదివరకు అందులో హైదరాబాద్లో ఉన్న మహారాష్ట్రియన్స్ కూడా సఫర్ అయ్యారు. హైదరాబాద్లో సంస్థానంలో ఉన్న కన్నడ భాష మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా నిజానికి చాలా సఫర్ అయ్యారు. సో ఈ విధంగా మన తెలంగాణ కూడా సఫర్ కావడం వల్ల తర్వాత మన 1956లో కావాల్సిన ఏ ఒప్పందాలు బేసిక్ చూసుకొని ఏ ప్రామిస్ చేసి ఏ ప్రామిస్ వాళ్ళకి చేసి అది ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలిపారో ఆ ప్రామిస్ నెరవేర్చకపోవడంతో కూడా చాలా సమస్యలు పరిష్కరించారు. ఏ విధంగా వాళ్ళు అనేక మన విధాలుగా కొట్లాడి తర్వాత మన వాళ్లకు తెలంగాణ సెపరేట్ రాష్ట్రాన్ని మాకు కావాలా అని కొట్లాడారు. తెలంగాణ సెపరేట్ రాష్ట్రము సపోర్ట్ చేస్తున్న నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు నిజానికి మన ఏ విధంగా అణిచివేడ్డారు, దూరం చేయబడ్డారు. తర్వాత వాళ్ళకి సమాన హక్కులు, రాజకీయంగా సమాన హక్కులు రాకుండా చేశారు. వీటన్నిటిని చూపిస్తూ దానికి సెపరేట్ రాష్ట్రాన్ని కోరడమైంది. ఆ కోరడం ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిజానికి 1952 నుంచి దీనికి ఈ మన సెపరేట్ తెలంగాణ యొక్క మూమెంట్కి మన ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే నైజాం దేశంలో కూడా హైదరాబాద్కు వేరే ప్రాంతం నుంచి వచ్చి ఉద్యోగాలు తీసుకోవడం వల్ల దానికి హైదరాబాదీలు అంటే అందులో తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా చాలామంది, వాళ్ళు ఏ విధంగా సఫర్ అయ్యారు. కాబట్టి వాళ్ళు కోరిన ప్రకారం నిజానికి మన ఒక ఈ హైదరాబాద్ సంస్థానికి సంబంధించిన వాళ్ళే ఈ మన హైదరాబాద్లో ఉద్యోగాలు అర్హత కలిగి ఉండాలని కొట్లాడడం వల్ల హైదరాబాద్ నిజానికి 1930s ఒక ముల్కీ రూల్స్ ను ఆధారం చేసుకొని నిజానికి తెలంగాణ వాళ్ళ ఉద్యోగులు తెలంగాణలో ఉన్న విద్యార్థులు నిజానికి ఉద్యమం చేపట్టడం జరిగింది. ఆ ఉద్యమము మిల్కీ ఆధారిత ఉద్యమము నిజానికి 1950లో జరిగింది. తర్వాత చాలా పెద్ద ఎత్తున 1969లో జరిగింది. విద్యార్థులు ఏ విధంగా వాళ్ళ ఉద్యోగాలు రాకపోవడంతో ఏ విధంగా కొట్లాడారనేది మనకు లాస్ట్ లెక్చర్లో మనం చెప్పినాము. కానీ 1969లో వచ్చిన ఉద్యమాన్ని కొంచెము వేరే విధంగా అణిచివేయలేదు. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి ఏదైతే ఉన్నాడో, కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి దాని తర్వాత వచ్చిన జలగం వెంకటరావు వీళ్ళందరూ కలిసి దాని ఉద్యమాన్ని అది చేశారు. కానీ ఉద్యమముని ఆపడానికి ఉద్యమకారులను సముదాయించి వాళ్ళను అదే ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క రాష్ట్రమే కంటిన్యూ చేయాలనే విధంగా అప్పుడున్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇందిరాగాంధీ మన తెలంగాణీయులకు కొత్త ఆఫర్స్ తీసుకొచ్చింది, కొత్త బెనిఫిట్స్ ఇచ్చింది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే అప్పుడు ఏర్పడ్డ మన కొత్త చీఫ్ మినిస్టర్ని ఈ ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చెందిన చీఫ్ మినిస్టర్ కాకుండా ఇది చెన్నారెడ్డి అప్పటి సెపరేట్ రాష్ట్రానికి పోరాడిన తెలంగాణ ప్రజాసమితి యొక్క ప్రెసిడెంట్ అతన్ని చీఫ్ మినిస్టర్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్ జరిగింది. దాని తర్వాత ఇంకా అనేక సహాయాలు జరుగుతాయి. తర్వాత రీజియనల్ కమిటీ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా ఇది ఉద్యమం 69లో వచ్చిన ఉద్యమాన్ని సెపరేట్ రాష్ట్రం వరకు పోకుండా ఆపడం జరిగిందండి. కానీ ఈ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడ్డ తర్వాత కంటిన్యూ అయిన తర్వాత కానీ
ఈ కొత్త పాలసీలు, కొత్త విధానాలు మళ్ళా కంటిన్యూ అయినాయి. దాని తర్వాత నిజానికి ఏమైనా ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఉన్న క్యాపిటలిస్టులు కానీ, తర్వాత ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చెందిన రాజకీయ నాయకులు కానీ నిజానికి తెలంగాణ మూమెంట్ని, తెలంగాణ అభివృద్ధి కాకుండా చేశారు. కొంత అభివృద్ధి అయింది కానీ అది హైదరాబాద్లోను, తర్వాత హైదరాబాద్ చుట్టుముట్టు దానిలోనూ నిజానికి అభివృద్ధి జరిగింది. కానీ నిజానికి చాలా దూరం ఉన్న ప్రాంతాలు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహబూబ్నగర్, తర్వాత నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్ ఇటువంటి ప్రాంతాలు నిజానికి ఏమాత్రం డెవలప్ చేయలేదు. సో దానికి కూడా నిజానికి అవన్నీ తీసుకుంటూ నిజానికి ఒక మన సెపరేట్ తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం పోరాటం జరిగింది. అది నిజంగా ముఖ్యంగా అందులో పొలిటికల్గా, తర్వాత రాజ్యాంగ పరంగా మా ఉద్యమం జరిపిన వాళ్ళు దానికి టీఆర్ఎస్ పార్టీ అనొచ్చు, తర్వాత టీఆర్ఎస్ పార్టీ స్టార్ట్ చేసిన చంద్రశేఖరరావు అనొచ్చు. సో 200 ప్రాంతంలో జరిగిన ఉద్యమం నిజానికి 214 వరకు మన కొనసాగి, తర్వాత 214లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత అనేక ఒడిదుడుకులకు, అనేక నష్టాలు భరించి, అనేక త్యాగాలను చేసి నిజంగా తెలంగాణ మన రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. అది బాగా నిజానికి చెప్పాలంటే ఒక 10,000 నుండి 1100 మంది సూసైడ్, ఆత్మహత్య చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఉద్యోగులు, తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఉద్యోగులు నిజానికి ఒక 2 నెలలు జాబ్ రిజైన్ చేసి బయట ఉన్నారు. అసలు నిజానికి ఒక జాబే రాదు, తర్వాత జాబు ఎంత ప్రాముఖ్యత అని తెలిసినా కూడా పోతమా అని త్యాగాలు చేసి ఉద్యోగాలు మన తెలంగాణ ఉద్యమం కొరకు పోరాడడం జరిగింది. తర్వాత 2014లో తెలంగాణ జూన్ నుండి తెలంగాణ ఉద్యమం, తెలంగాణ రాష్ట్రము ఏర్పాటైంది. ఆ విధంగా సో లాస్ట్ లెక్చర్ నిజానికి దానికి లాస్ట్ లెక్చర్ కొనసాగింపు చేసి కొంచెం రిపీట్ చేశాను. అయితే ఇవాళ మాత్రము మనము దేశంలో ఉన్న నిజంగా ఉప ప్రాంతీయ ఉద్యమాలు, తర్వాత రాష్ట్రానికి కొట్లాటలు, కొత్త రాష్ట్రానికి డిమాండ్స్ ఏ విధంగా జరిగినాయి, ఏ విధంగా కొత్త రాష్ట్రాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అనేది మనం చదువుకుందాం. సో తెలంగాణ పోరాటం అయిన తర్వాత ముఖ్యమైనవి, అది తెలంగాణ పోరాటం నిజానికి 2014లో వచ్చింది. కానీ దానికి దాని యొక్క మూలాలు మాత్రము 2015లో ఉన్నాయి. తర్వాత 2015 మూమెంట్ గ్యారీకి గో బ్యాక్ అని ఉద్యమం నిజానికి మన 1930sలోనే వచ్చింది, ఇది నైజాం ఉన్నప్పుడు. అయితే నిజానికి తెలంగాణ ఉద్యమం అనేది చాలా పాతదైనది. తెలంగాణ అనేక స్టేజెస్, కానీ ఇప్పుడు మనం ఈరోజు కంక్లూడ్ చేయబోయేది ఏంటంటే, కన్సన్ట్రేట్ ఫోకస్ చేసేది ఏమిటంటే, ఇప్పుడు మన దేశంలో ఉన్న, మన భారత సమాఖ్యలో ఉన్న ముఖ్య రాష్ట్రాల్లో కొత్తగా ఏర్పడ్డ రాష్ట్రాలు ముఖ్యంగా ఉత్తరాఖండ్, తర్వాత మన ఛత్తీస్గఢ్, తర్వాత మన ఛత్తీస్గఢ్ మరియు జార్ఖండ్, ఈ 3 రాష్ట్రాలు ఏ విధంగా, ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ వల్ల, ఏ కారణాల వల్ల, ఏ ఆధారాలతో, మన సరి అయిన డిమాండ్ అని సమర్థించుకొని ఈ 3 రాష్ట్రాలు సాధించుకోవడం అనేది జరిగిందనేది మనం ఈ లెక్చర్లో కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. అయితే నిజానికి మనము ఒకటి గమనించవలసింది, ఒకటి పరిశీలించవలసింది ఏంటంటే, ఒక్కొక్క ఉప ప్రాంతము ఒక్కొక్క సమస్యను కలిగి ఉంటుంది. ఒక్కొక్క ఉప ప్రాంతము ఒక్కొక్క సమస్యను కలిగి ఉంటుంది, ఒక్కొక్క రకమైన సమస్యను కలిగి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తెలంగాణ మూమెంట్ చదువుకున్నాం కదా. తెలంగాణ మూమెంట్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే, ఆ ప్రాంతం మొత్తం హైదరాబాద్ సంస్థానమే నిజానికి ఒక కంటిన్యూస్గా కొన్ని దశాబ్దాలు, కొన్ని శతాబ్దాల పాటు నిజానికి ముస్లిం రాజులతో పరిపాలించారు. ముస్లింలను పరిపాలింపబడడం వల్ల నిజానికి ప్రజలు హిందువులైనా కూడా నిజానికి మన హిందూ
మన ముస్లిం రాజు ఉండడం వలన నిజానికి ముస్లింలకే ప్రాధాన్యత కలిగింది. ముస్లింసే హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్లో ఎక్కువ మన స్థానము ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ముస్లింలకే మన ఇది రాజకీయాల్లోని ప్రభుత్వంలోని ముఖ్యమైన ఇది పదవులు, ఎగ్జిక్యూటివ్ పదవులు, న్యాయ పదవులు, తర్వాత ప్రొఫెసర్స్. దానికి మేము బిఏ చదువుకున్నప్పుడు దానికి యూనస్ అలీ ఖాన్, తర్వాత సిద్దికి, దాని తర్వాత ఎకనామిక్స్లో మహమూద్, తర్వాత చాలామంది మన ముస్లింసే ఉన్నారు. వాళ్ళు నవాబులు కాబట్టి నవాబుల కొడుకులు కూడా బాగా చదవడం జరిగింది. ప్రభుత్వం కూడా వాళ్ళకి ప్రాముఖ్యత. అదేవిధంగా సంస్కృతంగా ఏ విధంగా ఆంధ్రాలో డెవలప్ అయిన సినీ పరిశ్రమ సాంస్కృతిక అభివృద్ధి తెలంగాణ జరగలేదు. ఎందుకంటే సో ఈ విధమైన ప్రత్యేకమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది. తెలంగాణ ప్రజలు ఆంధ్ర మన నైజాం రాజు కింద డెవలప్ కాలేదు. కానీ మన ఇవాళ చదువుకోయే మన ప్రాంతీయ ఉద్యమాలు, ఉప ప్రాంతీయ ఉద్యమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి బ్యాక్గ్రౌండ్ వేరే ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉత్తరాఖండ్ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉంది. ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉండే ఫస్ట్ చెప్పాలంటే ఏంటంటే ఈ ఉత్తరాఖండ్, జార్ఖండ్, దాని తర్వాత ఛత్తీస్గఢ్, ఈ 3 రాష్ట్రాలు 2020లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అయితే ఈ ప్రాంతాల యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉత్తరాఖండ్ అనేది ఉత్తరప్రదేశ్లో ఒక హిల్ ఏరియాలో ఉన్న దూరంగా ఉన్నాయన్నట్టు ప్రభుత్వానికి. లక్నో, కాన్పూర్ ఈ ముఖ్యమైన సిటీస్కి మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లక్నో చాలా పారిశ్రామికంగా డెవలప్ అయిన ప్రాంతం అన్నట్టు. అదే మన కాన్పూర్, లక్నో అనేది ముఖ్య పట్టణం ఉంటే లక్నో మాత్రము మన రాజకీయంగా, తర్వాత మన ఇది బట్టల పరిశ్రమ, తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంటు జరిగింది. సో వీటన్నిటికీ డెవలప్ అయిన సెంటర్స్కి ఉత్తరాఖండ్ అనే ఒక మన దూరంగా ఉన్న హిల్ ఏరియాలో ఉందండి. సో అందువల్ల ప్రభుత్వానికి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి హైదరాబాద్, లక్నో ఉండడం వల్ల అంత దూరం ఉన్న రాష్ట్రాన్ని నిజానికి డెవలప్ చేయలేకపోయింది. వాళ్ళ ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించలేకపోయింది. అదే కాకుండా ఉత్తరాఖండ్లో ఉన్న ప్రజలు ఏదైతే ఉన్నో నిజానికి ఇంత దూరము లక్నో వరకు వచ్చి వాళ్ళ యొక్క సమస్యలను విన్నవించుకొని తర్వాత వాళ్ళకు ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించారు. సో ఉత్తరాఖండ్ అప్పుడు ఏం చేసి ఉత్తరాఖండ్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ అది. అదేవిధంగా మన బీహార్, జార్ఖండ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు బీహార్ కూడా బీహార్లో మొత్తం నాన్ ట్రైబల్స్, ప్లెయిన్ ప్రజల్స్ ఉన్నారు. కానీ మన ఈ జార్ఖండ్ అనే ప్రాంతంలో ట్రైబల్స్ ఉన్నారు. ఈ ట్రైబల్స్ యొక్క నిజానికి వాళ్ళకు వేరే మన హక్కులు ఉన్నాయి. తర్వాత హక్కుల ప్రకారం పాలన జరగాలి, వాళ్ళకి అటానమీ ఉండాలి, రాజకీయంగా అటానమీ ఉండాలి, రాజ్యాంగంగా అటానమీ ఉండాలి. కానీ అవన్నీ చేయడానికి నిజానికి మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వము నిజానికి అది అంత గాఢంగా, అంత పట్టుదలతో దాన్ని జార్ఖండ్ను డెవలప్ చేయలేకపోయింది. సో అంతేకాకుండా ఈ స్పెషలైజ్డ్ పాపులేషన్, ట్రైబల్ పాపులేషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది కాబట్టి అది మన ట్రైబల్స్ మాట్లాడే భాషలు, మన ట్రైబల్ లాంగ్వేజ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి నిజానికి వాళ్ళు కోరడం జరిగింది. బ్యాక్వర్డ్ మన కాకుండా తర్వాత వీళ్ళు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా అది ట్రైబల్ ఏరియా ప్రాముఖ్యత, ట్రైబల్ యొక్క పాపులేషన్ బాగుండడం వలన అదొక ప్రత్యేకంగా ఆ కారణంతో వాళ్ళు కొట్లాడడం జరిగింది. అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వము పార్లమెంట్ ద్వారా దాన్ని మధ్యప్రదేశ్లో ఒక ప్రాంతాన్ని, ఇప్పుడు జార్ఖండ్ ప్రజలు ఉన్న ప్రాంతాన్ని సెపరేట్ చేసి జార్ఖండ్ రాష్ట్రాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. అది దాని బ్యాక్గ్రౌండ్, ముఖ్యంగా ట్రైబల్స్. అదేవిధంగా
ఛత్తీస్గఢ్లో పూర్తిగా కాన్సన్ట్రేషన్ ఇది ట్రైబల్స్. అక్కడ సమస్య ఏంటంటే ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ఉండే సామాన్యంగా మన సారవంతమైన ల్యాండ్స్, డ్రై ల్యాండ్స్ కానీ వెట్ ల్యాండ్స్ కానీ, పొలాలు కానీ చెలకలు కానీ, ఇవి ఉంటే ఏమైతే ప్రజలు వాటి చుట్టూ వ్యవసాయం చేసుకుంటూ వాళ్ళు ఉంటారు, సామాన్యులు ఉంటారు, ట్రైబల్స్ కాదు. కానీ ఈ ఛత్తీస్గఢ్ అయితే ఇంత గుట్టలు, తర్వాత అడవులు, అంత ట్రైబల్ విలేజ్. సో వాళ్ళని డెవలప్ చేయడానికి నిజంగా ఒక ప్రత్యేకంగా ట్రైబల్ ఓరియంటేషన్ ఉన్న గవర్నమెంట్ కావాలి. ట్రైబల్ యొక్క హక్కులను పరిరక్షించడానికి మన సెపరేట్ రాజ్యం కావాలా. ఏ విధంగా దూరాన్ని కనుక మనం పరిగణించినైతే దూరం యొక్క సమస్య అంశం, దూరము మన ఇంపార్టెంట్ సిటీ లైక్ భూపాల్ అండ్ ఇందోర్, భూపాల్ మరియు ఇందోర్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ప్రాంతాలు, ఈ సెంటర్స్, ఈ కేంద్రాలకి దానికి దూరమే కాకుండా తర్వాత ఒక భిన్నమైన పాపులేషన్ కలిగింది, ఒక భిన్నమైన ఆచారాలు, సంప్రదాయాలు గల ప్రజా సమూహం అక్కడ ఉంది. అదే ట్రైబల్ సమూహం. అయితే అక్కడ మన కానీ వనరులు బాగుంటాయి, మినరల్స్ బాగుంటాయి. ఛత్తీస్గఢ్ అంటే మనం ఇప్పుడు మొన్ననే ఒక 15 రోజుల కింది వరకు నిజానికి అక్కడ జరిగిన మన నక్సలైట్ను సప్రెస్ చేయడము, నక్సలైట్ యొక్క ఉద్యమాన్ని అంచడము, తర్వాత మన సిఆర్పిఎఫ్ అంటే సెంట్రల్ రిజర్వ్ ఫోర్స్ని తీసుకొచ్చి మన అక్కడున్న 30 సంవత్సరాల నుంచి అక్కడ జరుగుతున్న నక్సలైట్ ఉద్యమాన్ని అంచుకోవడానికి ఏ విధంగా నిజానికి మన జరిగింది మనం చూస్తున్నాం. నిజానికి దీని యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఛత్తీస్గఢ్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఛత్తీస్గఢ్ అది నిజానికి సామాన్యంగా సెపరేట్ రాష్ట్రం ఎందుకు కోరుకుంటారు, ఎందుకు అవుతుంది కూడా, ఇది నిజానికి బాగా స్పెషల్గా డెవలప్ చేయాలి. కానీ ఛత్తీస్గఢ్ ఛత్తీస్గఢ్ ట్రైబల్స్ ఆ డెవలప్మెంట్ నోచుకోవాలి. అయితే ఏమైంది అంటే సెపరేట్ ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రము ఎందుకు కోరడం జరిగిందంటే, అక్కడ ముఖ్యంగా ట్రైబల్ ఉన్నారు కాబట్టి ట్రైబల్ ఓరియంటెడ్ ట్రైబల్ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనేది అక్కడ ఉద్యమం జరిగిందండి. సో అదేవిధంగా ఏ విధంగా జార్ఖండ్, ఏ విధంగా మన ఉత్తరాఖండ్ మన సెపరేట్ రాష్ట్రంగా ఏర్పాటు చేశారో, అదేవిధంగా ఛత్తీస్గఢ్ కూడా సెపరేట్ రాష్ట్రంగా ఏర్పాటు చేయండి. ముఖ్యంగా ట్రైబల్ బేస్డ్ కాదు. సో ట్రైబల్ బేస్డ్ దానికి వాళ్ళకు మన ట్రైబల్ స్టేటే ఉండాలా, వాళ్ళని ప్రత్యేకించి వాళ్ళకి సూటబుల్ అయ్యే పాలసీలను రూపొందించి తర్వాత ట్రైబల్స్కి రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తూ, ఇది అసెంబ్లీలో తర్వాత జిల్లా పరిషత్తులో వాళ్ళకి రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తూ దానికి డెవలప్మెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది, అట్లయితేనే డెవలప్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ప్రజలు కొట్లాడారు. అదేవిధంగా మన కేంద్ర ప్రభుత్వం దాన్ని ఒప్పుకొని ఆమోదించి వాళ్ళకి రాష్ట్రం ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడ చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే, ప్రతి ప్రాంతము ఒక ప్రత్యేకమైన సమస్యలతో బాధపడడం జరుగుతుంది. ఆ ప్రాంతానికి ట్రైబల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ముఖ్యంగా రాజ్యాంగ పరంగా వాళ్ళకి అనేక హక్కులు ఉన్నాయి. కానీ యాక్చువల్గా అవి అమలు కాకపోవచ్చు. అదేవిధంగా ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ఉన్న ప్రాంతాలను మనం ఉపయోగించుకునేటట్టు, ఆక్రమించుకునేటట్టు ప్లేన్స్ వాళ్ళు కానీ ఒక రాష్ట్రం సెపరేట్ అయినప్పుడు నిజానికి వేరే ప్లేన్స్ వాళ్ళని ట్రైబల్ ఏరియాకి రాకుండా చేస్తున్నారు, స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ఇది ట్రైబల్ కోసమే ఏర్పడ్డ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాబట్టి. సో ఈ విధంగా ఈ 3 మనం ఇదివరకు కవర్ చేస్తున్న 3 ప్రాంతాలు, ఉప ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ ఉప ప్రాంతాలు రాష్ట్రాలను సాధించుకున్నాయో అవి మనం ఇంకా కొంచెం డీప్గా పోయి మన అధ్యయనం. సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే
సెపరేట్ కావడానికి మన రాజ్యాంగంలోనే ఆర్టికల్ 3 ప్రకారము నిజానికి ఏ ప్రాంతం వారైనా కూడా వాళ్ళు ఆ ప్రాంతంకి సంబంధించిన మెజారిటీ ప్రజలు కోరుకున్నట్లయితే మన దానికోసం ఉద్యమించినట్లయితే అది మనం ఆర్టికల్ 3 ప్రకారము మన కేంద్ర ప్రభుత్వము సమాఖ్య ప్రభుత్వము దానికి వాళ్ళ యొక్క డిమాండ్ని గమనించి దానికి వేరు రాష్ట్రాలు క్రియేట్ చేయొచ్చు. వాళ్ళు కొట్లాడనక్కర్లేదు. ఇక్కడ దీన్ని కొత్త ప్రొవిజన్ని రాజ్యాంగంలో చేర్చనక్కర్లేదు. ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేంద్ర ప్రభుత్వం యూనియన్ టెరిటరీ మార్చడానికి అవకాశం ఉంది ఆర్టికల్ 3 ప్రకారమే. సో అదేవిధంగా కొత్త రాష్ట్రాలను కూడా ఏర్పరచు, కానీ దానికి కావాల్సిన బేసిస్ కావాలి. తర్వాత ఎప్పుడైతే ఆ ప్రాంతం యొక్క ప్రజలు కొత్త రాష్ట్రం అడుగుతారో, ఏ కారణంతో అడుగుతున్నాం కొత్త రాష్ట్రం. సో ఆ విధంగా దానికి ముఖ్యంగా మన జార్ఖండ్, మన ఉత్తరాఖండ్, జార్ఖండ్, ఛత్తీస్గఢ్ 3 రాష్ట్రాలకు ఈ ఈ కారణాలతోని, ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్తో వాళ్ళకు ఇది ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే మన ఛత్తీస్గఢ్కు తర్వాత మన జార్ఖండ్కి ఉత్తరాఖండ్కి నిజానికి ఏ విధంగా మన పోరాటాలు జరిగినాయి, ఆ పోరాటాల్లో ముఖ్యమైన స్టేజెస్ ఏంటి, మన ఏ ఏ మన రాజకీయ శక్తులు రాష్ట్రానికి పోరాడి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జార్ఖండ్లో ఉంది జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా, JMM అనే మన ఉప ప్రాంతీయ పార్టీ ఏర్పాటు చేసి అది నిజానికి జార్ఖండ్ ఉపరాష్ట్రం కొరకు మన ఇది సెపరేట్ రాష్ట్రం కొరకు పనిచేసింది అన్నట్టు. అదేవిధంగా నిజానికి ఉత్తరాంచల్లో ఉత్తరాఖండ్ కూడా, ఉత్తరాంచల్ అంటే ఉత్తరాఖండ్ ఈ రెండు ఒకటి. ఈ ఉత్తరాఖండ్ కూడా నిజానికి అక్కడ కూడా ప్రాంతీయ రాజకీయ శక్తులు ప్రాంతీయ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని నిజానికి అది మన ఏ విధంగా మాకు సెపరేట్ రాష్ట్రం కావాలా అని కోరడం వల్ల నిజానికి మన ఆ రాష్ట్రానికి సెపరేట్ రాష్ట్రము, ఆ ప్రాంతానికి సెపరేట్ రాష్ట్రము. అది ముఖ్యంగా ఏం కారణము, ఫస్ట్ హిల్ ఏరియా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే నిజానికి మొత్తం రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే అప్పుడున్న ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రమే దానికి ఒక పెద్ద ఆ హిల్ ఏరియా ప్రాంతానికి ఒక పెద్ద మినిస్ట్రీ చూడాలి. తర్వాత హిల్ ఏరియాకి కావాల్సిన ప్రత్యేకంగా కావాల్సిన వసతులు ఏముంటాయి, హిల్ ఏరియాకి కావాల్సిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన హిల్ ఏరియాలో ఎట్లా ఉంటుందంటే సామాన్యంగా ఇవి గొర్రెలు తర్వాత ఇవన్నీ బాగా పెంపకం జరుగుతుంది. ఆ గొర్రెలకు వచ్చే మన దాని ఊలు పరిశ్రమలు బాగా నెలకొల్పాలి, అర్థమైందా? అయితే ఆ విధంగా నెలకొల్పినప్పుడు కానీ ఈ పెద్ద రాష్ట్రంలో అంటే ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్న అనేక ఉప ప్రాంతాలు ఏవైతున్నాయో ఆ ఉప ప్రాంతాల యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించే వరకే నిజానికి ఇక్కడి చివరికి ఉత్తరాఖండ్కి వచ్చేవరకే నిజానికి దాని యొక్క టైం అయిపోతుంది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క టైం అయిపోతుంది. తర్వాత ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి వచ్చే నిజానికి మన రాజకీయ ప్రతినిధులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ప్రతినిధులు నిజానికి అంత సమర్థులు కాకపోవచ్చు. తర్వాత వాళ్ళ మాటలు నిజానికి మన ఇంపార్టెంట్ నాయకులు వేరే ముఖ్యమైన లక్నో, కాన్పూర్, తర్వాత గోరఖ్పూర్ వీటిలో ఉన్న సమర్థమైన రాజకీయ నాయకులేడల ఈ తెలంగాణ ఈ ఉత్తరాఖండ్ యొక్క ప్రాంతం యొక్క మన ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎమ్మెల్సీలు కానీ వాళ్ళతోని సహా మన యోగ్యతతో వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క రాజకీయ డిమాండ్స్ని ముందుకు తీసుకుపోవచ్చు. తర్వాత రాజకీయాల్లో ఎక్కువ ప్రభావము లేకుండా ఉండడం వల్ల కూడా దానికి వాళ్ళ యొక్క మన ప్రాంతము వాళ్ళ యొక్క మన ప్రాంతీయ అభివృద్ధి జరగకపోవడం జరుగుతుందండి.
సో ఇది ఇప్పుడు బాగా డెవలప్ అయిందంటే నిజంగా మరి మన ఉత్తరాంచల్ ఉత్తరాఖండ్ నిజానికి ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కలిగి దానికి ముఖ్యమైన ప్రాంతాలు నైనితాల్ అనేది ఒక ముఖ్యమైన అక్కడ ఉత్తరాఖండ్కు నైనితాల్ అనే యూనివర్సిటీ ఉంది. తర్వాత మన ఉత్తరాఖండ్లో నైనితాల్ అనే ముఖ్యమైన మన ఒక డెవలప్ అయిన ప్రాంతం అన్నట్టు. సో ఈ విధంగా ప్రత్యేకంగా ఉండటం వలన వాళ్ళ యొక్క రాజకీయంగా ప్రాబల్యం లేకున్నా కూడా వాళ్ళకు వచ్చేది వాళ్ళకు వస్తుందండి. బికాస్ ద హోల్ థింగ్ కమ్స్ టు ది ఉత్తరాంచల్ ప్రభుత్వంకి వస్తుందండి. ఏది ఆ ప్రభుత్వం డైరెక్ట్గా ఈ మన మన ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న అనేక ప్రజలకు దగ్గర ఉంటుంది. మన సమీపంగా ఉండడం వల్ల తప్పకుండా నిజానికి అక్కడ డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ కావడం జరుగుతుంది. సో నిజానికి మన ఆ ప్రాంతం మన ఉప ప్రాంతం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఉపరాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఉత్తరాఖండ్గా ఏర్పడ్డ తర్వాత ఆ ప్రాంతానికి చెందిన మన పర్వత వాసులు ఏదైతే ఉన్నారో నిజానికి కొంతవరకు ట్రైబల్స్ ఉన్నారు. ఇక్కడ ట్రైబల్స్ కాదు, వాళ్ళు నిజంగా డెవలప్మెంట్ కావడం జరిగింది. అదేవిధంగా కానీ దానికి ఏంటంటే ఆశించిన పరంగా డెవలప్ కాని కొత్త రాష్ట్రం ఏదైతే ఉందో అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జార్ఖండ్ కానీ తర్వాత ఛత్తీస్గఢ్ కానీ అవి ఆశించిన ఫలితాలు వేరే కారణాల వల్ల సాధించలేకపోయినాయి. ఏ విధంగా సాధించలేకపోయినాయి అంటే నిజానికి అక్కడ ఉన్న ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ఉన్న ట్రైబల్స్కి నిజంగా ప్రో ట్రైబల్ ఇదివరకు రాజ్యాంగ పరంగా కొన్ని వాళ్ళకి కావాల్సిన అంశాలు ప్రొవిజన్స్ ఏదైతే ఆ ప్రొవిజన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినాక నిజానికి కూడా కొత్తగా ఆలోచించి కొత్త రీసెర్చ్ చేసి వాళ్ళకి నిజానికి ఏ విధంగా డెవలప్ కావాలా చేయాలా అని మన ప్రయత్నాలు కేంద్ర ప్రభుత్వము జరగలేదు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆ విధంగా జరగలేదు కావడం దానివల్ల అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఈ ట్రైబల్ రాష్ట్రం జార్ఖండ్ తర్వాత ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న చాలా రిచ్ మినరల్స్, కానీ అది ఆ మినరల్స్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఆ ప్రాంతం వాళ్ళు వాళ్ళ అంత సామర్థ్యత తర్వాత మన ఆర్థిక పునాదులు లేవని నిజంగా ఆర్థికంగా డెవలప్ చేసి ఆ వచ్చిన ఫలితాలు వచ్చిన లాభాలు వాళ్ళకి చేరేట్టు చేశారు. కానీ జరిగిన కేంద్ర ప్రాంతం యొక్క ప్రయత్నం ఏం జరిగిందంటే ఆ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న అంటే ఈ ట్రైబల్ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న రిచ్ మినరల్స్ అది అడవులు కానీ మైన్స్ కానీ అడవులో ఉన్న కర్ర కానీ తర్వాత మైన్స్లో ఉన్న అనేక రకాల మన ఇది గనులు తర్వాత మన ఇది గోల్డ్ కానీ తర్వాత సిల్వర్ కానీ తర్వాత ఇంకా ఇతరమైన మినరల్స్ అక్కడ ఉన్న వాటిని మన ఉపయోగించి అందులో ట్రైబల్స్నే భాగస్వాములు చేసి డెవలప్ చేయడం అనేది ప్రత్యేకంగా జరగాలి. తర్వాత ఒక విధంగా చూస్తే అక్కడ నాయకత్వం అంటే ట్రైబల్ ఏరియాస్లో అంటే జార్ఖండ్లో తర్వాత ఉన్న వేరే సామాన్య మన కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ బీజేపీ కానీ చెందిన నాయకులు కూడా లేకపోవడం వల్ల నిజానికి అక్కడ మన డెవలప్ జరగలేదు. అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ విధంగా వాదాన్ని చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఛత్తీస్గఢ్ కొంత ప్రాంతము జార్ఖండ్ ఈ ప్రాంతంలో మన ముఖ్యంగా ఈ కమ్యూనిస్టు మార్క్సిస్ట్ లెనినిస్ట్ పార్టీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాటి యొక్క గుప్పిట్లో తీసుకొని ఆ ప్రాంతానికి ప్రభుత్వం యొక్క అధికారులు ప్రభుత్వం యొక్క వాలంటీర్సు ప్రభుత్వము ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వం అనుమతించిన కాంట్రాక్టర్స్ రాకుండా ఆ ప్రాంతాలు డెవలప్ చేయకుండా చేస్తుందని అది మన సమైక్య ప్రభుత్వము అంటుందండి. ఆ మాట వినకుండా అయితే నిజానికి వాళ్ళ యొక్క అభివృద్ధి మన పథకాలను కానీ మన కార్యక్రమాలని ఆమోదించకుండా సామాన్యంగా ముఖ్యంగా ఈ కొన్ని భాగాల్లో ఉన్న జార్ఖండ్ తర్వాత ఛత్తీస్గఢ్ మొత్తము
ఛత్తీస్గఢ్ అన్ని 90% భాగంలో ఉన్న మన మావోయిస్టులు మన మన టెరిటరీని ప్రాంతాన్ని ఆక్యుపై చేసుకొని తమ ఇంట్లో ఉంచుకొని తర్వాత ప్రభుత్వము రాకుండా అంటే మావోయిస్టులు ప్రత్యేకంగా మావోయిస్టులు ఏమన్నా ప్రత్యేకంగా గవర్నమెంట్ వీటిని డెవలప్ చేయడం లేదు, కానీ మళ్ళీ కార్పొరేట్స్కి ఇస్తుంది. మినరల్స్ తవ్వడానికి పెట్టుబడులు పెట్టి కార్పొరేట్ శక్తులకి అప్పచెప్తుంది. కార్పొరేట్ శక్తి అంటే అంబానీ, అదానీ మరి ఇతరులు కావచ్చు. సో ఆ శక్తులకు ఇస్తూ దానికి మన అందులో ప్రజల యొక్క భాగస్వామ్యం లేకుండా, తర్వాత ట్రైబల్స్ యొక్క భాగస్వామ్యం లేకుండా అప్పటి అభివృద్ధి ప్రజలకు చెందకుండా చేరకుండే పద్ధతిలో చేస్తుంది అని వీళ్ళ యొక్క వాదన. తర్వాత ముఖ్యంగా మొన్నటి వరకు మన ఆధిపత్యంలో ఉన్న మావోయిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో అది మీరు అనేక వీడియోస్లో మన మన మీడియాలలో తర్వాత టీవీలలో బాగా చేస్తుంటారు. ఏ విధంగా ఒక పార్లల్ అంటే ఇది మనం ముఖ్యంగా గమనించవలసింది ఏంటంటే మన రాష్ట్రాలు ఏర్పడక ముందు తర్వాత రాష్ట్రాలు ఏర్పడ్డ తర్వాత జరుగుతుంది. ఇది అందుకోసమే ప్రత్యేకం రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు కానీ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత కానీ నిజానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ వేరుగా ఉంటుంది. ఒక్కొక్క మన ప్రాంతంలో ఉప ప్రాంతంలో జరిగిన పోరాటాలు, ఉప ప్రాంతంలో జరిగిన మార్పులు నిజానికి ఇంకొక రాష్ట్రంలో ఇంకొక ప్రాంతంలో ఆ విధంగా జరిగి ఉండదు. అక్కడ జరిగిన పోరాటాలు వేరు, ఇక్కడ జరిగిన పోరాటాలు వేరు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి తెలంగాణలో ట్రైబల్స్ కాదు కానీ వాళ్ళ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది ముస్లిమ్స్ యొక్క అణచివేత, తర్వాత ముస్లింలు ఏలిన ప్రాంతంలో ఉండడము, తర్వాత సాంస్కృతికంగా భాషాపరంగా డెవలప్ కాకపోవడం వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్, తెలంగాణ వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్. కానీ వీళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే మొట్టమొదటి నుంచి నిజానికి ట్రైబల్ ఏరియాస్ సామాన్యంగా మొదటి నుంచి ఏళ్ళ ప్రాంతాలు వాళ్ళకు ఎడ్యుకేషన్ అను, తర్వాత వాళ్ళకి ఇంకా కొన్ని అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అని ఇవి రూల్స్ వాళ్ళకి అప్లై చేయడం. కానీ ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ఏవైతే గనులు మినరల్స్ ఉన్నాయో వాటిని దానికి కార్పొరేట్ శక్తులకు ఇచ్చి కార్పొరేట్ శక్తుల ద్వారా మన ఇది మన ఇన్కమ్ సంపాదించడమే అనేది మన కేంద్ర ప్రభుత్వము తర్వాత సమైక్య ప్రభుత్వము అని భావిస్తూ భావించసాగారు. అయితే ఆ విధంగా భావిస్తూ తర్వాత అక్కడ ఉన్న మన ప్రజల్లో ఇది రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించి రాజ్యాంగ పరంగా వాళ్ళ రాజకీయ నాయకత్వాన్ని డెవలప్ కాకుండా ఇది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలోనే కమ్యూనిస్టు పద్ధతులతోనే తర్వాత కమ్యూనిస్టు మన సిద్ధాంతాన్ని ఆచరించే వాళ్ళని వాళ్ళ మూమెంట్లో ఎన్నుకొని వాళ్ళ యొక్క క్యాడర్ని చేసుకొని వాళ్ళు కూడా నిజానికి ప్రజల యొక్క ఆ ట్రైబల్ను నిజానికి బాగా మంచి పద్ధతిలో ఒక రేషన్ పద్ధతితో ఉపయోగించుకోలేదని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది మన మార్క్సిస్టులు లెనినిస్టులు చెప్పిన ప్రకారంగానే వాళ్ళకి పోవడం. ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క వనరులను కేంద్ర ప్రభుత్వము కొల్లగొడుతుందని వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయం. అంటే ఇక్కడ ట్రైబలిస్ట్కి జనరల్ ఒపీనియన్, అందరి ఒపీనియన్ కాకపోవచ్చు. ఎందుకంటే అందరు ప్రజలు నిజానికి వయలెన్స్ పద్ధతి తర్వాత మావోయిస్టులు ఫాలో అయ్యే మన అనుసరించే ఇది రాజ్యాధికారము మన ఇది హింస ద్వారానే తర్వాత మన తుపాకీ గుట్టం ద్వారానే వస్తుందనే అభిప్రాయాలకి కొందరు ట్రైబల్స్ కూడా వాళ్ళు ఒప్పుకోకపోవచ్చు. చాలామంది మాత్రము ఒప్పుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. అదేవిధంగా ట్రైబల్స్ సామాన్యంగా మన చదువులు సంధ్యలు తర్వాత పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ తర్వాత బిజినెస్లు ఇవన్నీ ఉండవు. కాబట్టి మావోయిస్టులు ఏం చెప్తే అదే చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాం. మన యుద్ధంలో పాల్గొనడానికి కానీ తర్వాత మన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ చెప్పిన రూల్స్ ఫాలో అవుతూ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో చేర్చడం, తర్వాత అనేక మన రకమైన ఉద్యోగాలు ఏది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ
మన ప్రారంభించినవి, తర్వాత డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అవన్నీ ఈ ట్రైబల్స్ చేయడం. అంటే అక్కడ కూడా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళు చేశారు. దానివల్లనే అక్కడ దానికి ట్రైబల్స్ అందులో భాగస్వాములుగా చేయడం జరిగింది. అయితే ఈ విధంగా చేస్తే ఇది బాగున్నది అని తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వము, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఇది మన నిజానికి ఈ కమ్యూనిస్ట్ కృత్యము అణచివేయాల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మొత్తం రాష్ట్రం మిండల్స్ వాళ్ళ మన పరిధిలోకి పోతుంది, వాళ్ళ క్రిందకు వాళ్ళ నియంత్రణలోకి పోతుందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వము భావించడం జరిగింది. తర్వాత అనేక విధాల ఈ మార్క్సిస్టు లెనినిస్టు మావోయిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇది హింసాత్మకంగా మనము దీన్ని ఇది మన ఛత్తీస్గఢ్ ప్రాంతాన్ని మన ఆక్రమించుకొని దాని తర్వాత మొత్తం దేశం మొత్తం మీద ఈ కమ్యూనిస్టు రాజ్యము కమ్యూనిస్టు పార్టీ యొక్క అధికారంలోకి తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో దానికి చాలా మట్టికి వాళ్ళు సఫలీకృతం కావడం జరిగింది. కానీ ఇవి కేంద్ర ప్రభుత్వం దానికి మాత్రం ఏ విధంగా ఒప్పుకోలేదు, తర్వాత దాన్ని ఆమోదించలేదండి. అయితే ఈ ఆమోదించకుండా ఉండడానికి 2 కారణాలు ఏంటంటే, ఫస్ట్ వాళ్ళు అది ఆ విధంగా అంటే ఆ యొక్క ప్రోగ్రామ్స్, ఆ యొక్క ఊహాలు, తర్వాత ఆ యొక్క స్ట్రాటజీలు, తర్వాత ఆ యొక్క హింసను అనుసరించే మావోయిస్టులే కాదు ఎవరు చేసినా కూడా అది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒప్పుకోలేదన్నట్టు. అది కూడా మనం కూడా దాన్ని దాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క మన పాలసీని ఒప్పుకోవచ్చు. కానీ ఇంకోటి ఏంటంటే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వము దానికి ప్రో క్యాపిటలిస్టు, ప్రో కార్పొరేటిస్టు, ప్రో రిచ్ ఎవరైతే అక్కడికి వచ్చి డబ్బులు ఇచ్చి ఆ ల్యాండ్ను అద్దెకు తీసుకుంటారో, అక్కడ ఉన్న మినరల్స్ తర్వాత ల్యాండ్ని తీసుకుంటారో వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు. అంటే ఇక్కడ 2 ముఖ్య కారణాల వల్ల వాళ్ళు మన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ పాలసీని అనుసరించినా కూడా మన మావోయిస్టులు ఎన్ని రకాల ఇది హింసాత్మక పోరాటాలు, హింసాత్మక ఎదుర్కొనడాలు, హింసాత్మక ఉద్యమాలు చేసినా కూడా వాళ్ళకి సొంత ఆయుధ ఫ్యాక్టరీ నిర్మించుకున్నా కూడా, తర్వాత సొంతంగా వాళ్ళ అనుసరించిన అనేక రంగాల్లో మన అనేక ప్రాంతాలలో కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర మన సమాఖ్య ప్రభుత్వం పంపుతున్న ఆర్డినరీ బలగాలు, పోలీసులు, తర్వాత మన రీసెంట్ జరిగిన పెద్ద కగార్ అనే మన పాలసీ తర్వాత ఏ విధంగా ఉందో ఆ పాలసీని దానికి అమలు చేస్తూ పాలసీ రూపొందించి క్యాబినెట్ యొక్క ఆమోదం పొంది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఆమోదం పొంది దానికి మన ఇది ఛత్తీస్గఢ్లో ఉన్న మావోయిస్టులు అందరినీ నిజానికి ఏరివేయడం జరిగింది, కోంబింగ్ జరిగింది. ఇప్పుడు ఒక ముఖ్యమైనది ఏంటంటే, మనం గమనించవలసింది ఏంటంటే, మార్క్సిస్ట్ యొక్క వీక్నెస్ ఏంటంటే, మార్క్సిస్టు రేపు కొంతమంది సైన్యంలో కొత్త వాళ్ళు చేరాలా అంటే వాళ్ళకి చాలా టైం పడుతుంది. ఆ విధంగా నిజానికి చాలామంది ముందుకు వచ్చి వాళ్ళు. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వము ఒక మ్యాసివ్ ఫండింగ్ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర, మన అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంది, తర్వాత మన ప్రజలు వాళ్ళ ఇచ్చిన అప్పీల్కు వచ్చి ఇది సైన్యంలో ఒక ఆర్గనైజ్డ్ సైన్యం ఉంది కదా, ఆర్గనైజ్డ్ సైన్యం ఉంది. వాళ్ళు మన సైన్యంలో చేరి ఏదో కొన్ని రోజులు పోరాటాలు చేయొచ్చు, మన ఎన్కౌంటర్ కావచ్చు, చావచ్చు. కానీ చాలా రోజులు సైన్యంలో ఉండి మంచిగా హాయిగా సంతోషంగా బ్రతకొచ్చు. తర్వాత సైన్యంలో ఉండి సైనికులు ఏ విధంగా అది కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క వైలెన్స్ పాలసీకి సపోర్ట్ అని. కానీ ఆర్థిక సపోర్టు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సపోర్టు, తర్వాత దేశంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా మావోయిజం అంచాల అనే సపోర్ట్ కూడా ఉంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ విధంగా అంచుతారు అనే ఉద్దేశంతోనే నిజానికి బీజేపీకి ఓటు వేయవచ్చు. బీజేపీ మరియు తర్వాత సహా రాజకీయ పక్షాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ మన ఆ ఉద్దేశము ఉండొచ్చు. సో
ఆ విధంగా ఛత్తీస్గఢ్ సో మొన్నటి వరకు సామాన్యంగా సెపరేట్ అయిన తర్వాత కూడా అక్కడ లాభం వచ్చిందా, ఏ విధంగా తెలంగాణ వరకు లాభాలు వచ్చినాయి, అదేవిధంగా ఉత్తరాంచల్కి లాభాలు వచ్చినాయి, మన ఉత్తరాఖండ్ ప్రజలు బెనిఫిట్ అయ్యారు, అదేవిధంగా తెలంగాణ ప్రజలు లాభం పొందారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ రాజకీయాలు నిజానికి మన ఆంధ్ర రాజకీయ నాయకులకి అడుగుమడుగులు వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ కింద అణచివేయబడడం అనేది జరగడం లేదు. తెలంగాణ రాజకీయాలు, తెలంగాణ నాయకులు, తెలంగాణ రాజకీయ నాయకులే తెలంగాణ అసెంబ్లీకి ఎన్నికొనబడతారు. ఇక్కడ ఉన్న ఆ రాజకీయ స్వాతంత్రం నిజానికి వచ్చిందని అనుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్సీలు ఈ ప్రాంతం నుంచి ఉంటారు, ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు ఈ ప్రాంతం నుంచి ఉంటారు. వాళ్ళ మీద పెత్తనము, రాజకీయ పెత్తనలు ఆ విధంగా ముఖ్యంగా. అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ పోస్టులలో అది యూనివర్సిటీలు కానీ, యూనివర్సిటీ కాలేజీలు కానీ, తర్వాత ఎయిడెడ్ కాలేజీలు కానీ నిజానికి ఈ ప్రాంతం వాళ్ళు నియమించబడతారు. అది విద్యారంగంలో కానీ, పాలనా రంగంలో కానీ, తర్వాత ఇంకో రంగంలో కానీ నిజానికి ప్రైవేట్ సెక్టర్లో కాకుండా ఈ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ విధంగా లాభం పొందారని. కానీ ఛత్తీస్గఢ్ ఏదైతే ఉందో ఆ విధమైన లాభాన్ని పొందలేకపోయింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అక్కడ ఇచ్చిన ప్రభుత్వాలు, అక్కడ ఇచ్చిన జరిగిన ఉద్యమాలు నిజానికి మన కమ్యూనిస్ట్ చేతుల్లోకి పోయినాయి కాబట్టి. సో ఈ విధంగా మన సెపరేట్ రాష్ట్రం వచ్చినా కూడా ఈ మన ఛత్తీస్గఢ్లో ఉన్న ఆదివాసి ప్రజలు ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సుఖపడలేకపోయినారు. అయితే ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు ఉన్న మన హింసాత్మకంగా, తర్వాత సాయుధ పోరాటం ద్వారా, తర్వాత పరిపాలన మన అభివృద్ధి జరగాలని మన ఈ మావోయిస్ట్ పార్టీ ఏదైతే ఉందో అది ఓడిపోవడం వల్ల ఇది కొత్త ప్రభుత్వము ఈ అమిత్ షా తర్వాత మోడీ ఆధ్వర్యంలో జరిగే కొత్త మార్పులు, అక్కడ జరిగవలసిన మార్పులు నిజానికి ఏ విధంగా జరుగుతాయి, ఏ విధంగా మన మావోలు లేని రాష్ట్రము ఏ విధంగా డెవలప్ అవుతుందో దానికి మనం ఫ్యూచర్లో దాన్ని మన చూడవలసి ఉంటుంది, వెయిట్ చేసి చూడవలసి ఉంటుంది. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ రాష్ట్రం ఏంటంటే కొత్తగా ఏర్పడిన రాష్ట్రము నిజానికి బీహార్లోని జార్ఖండ్. బీహార్ అనేది దానికి అందరికీ తెలుసు, చాలా రాజకీయంగా చాలా వృద్ధి చెందిన ప్రాంతం అన్నట్టు. కానీ అందులో కూడా ట్రైబల్ పాపులేషన్ బాగా కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యి జార్ఖండ్ యొక్క ప్రాంతంలో ట్రైబల్ ఏరియాస్, ట్రైబల్ ఆదివాసులు ఉన్నారు. సో ఈ ఆదివాసులు ఉన్న ప్రాంతాన్ని నిజానికి ఒక రాష్ట్రంగా చెయ్యాలా అని ఆదివాసులను, తర్వాత బయట వాళ్ళు ఆదివాసి ప్రజలకు అండగా ఉంటూ వాళ్ళ యొక్క సమస్యలకి మన సమస్యల్లో పరిష్కారంలో, తర్వాత రాజకీయ పరిష్కారంలో మన భాగస్వామ్యం చేసుకుంటూ భాగంగా ఉండే బయట ప్రజలు అంటే జార్ఖండ్లోని ప్రజలు అనేక విధాలుగా కొట్లాడడం వల్ల నిజానికి జార్ఖండ్ వచ్చింది. అదేవిధంగా నిజానికి బీహార్ కూడా చాలా పెద్ద రాష్ట్రం. సో చాలా రాష్ట్రం ఏంటి ఇది కూడా వేరే ఇదివరకు చెప్పిన కారణాల వల్లనే, ఇదివరకు చెప్పిన నేపథ్యం అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ వల్లనే నిజానికి అక్కడ ప్రజలు జార్ఖండ్లో ఉన్న మన ఆదివాసీ ప్రజలు నిజానికి డెవలప్ కాలేదు అని చెప్పచ్చు. సో అయితే జార్ఖండ్ డెవలప్ అయిందంటే నిజానికి ఈ ఛత్తీస్గఢ్ కంటే ఎక్కువ డెవలప్ అయిందని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే అక్కడ మన ఛత్తీస్గఢ్లో ఉన్న మన ఆందోళనలు, తర్వాత మావోయిస్టుల యొక్క పోరాటాలు, మన అటు ఈ రెండు జరగడం వల్ల ఏంటంటే ప్రజలు దూరం అయిపోయారు, అభివృద్ధికి దూరం అయిపోయారు. కొందరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వము సల్వాజుడం అనే ఒక కొత్త పాలసీ తీసుకొచ్చి ఆ సల్వాజుడంలో నిజంగా ట్రైబల్సే ఈ మావోలను ఎదుర్కొంటట్టు, ట్రైబల్సే మావోలని ఎదుర్కొని మన ఎన్కౌంటర్ చేయడము అనేది అని చేసి ఒక సల్వాజుడం అనే ఒక మన కొత్త స్ట్రాటజీని తీసుకొచ్చారు. అంటే దానికి చాలా
మన వేరే రాష్ట్రం అయిన తర్వాత, వేరే రాష్ట్రం ముందు, తర్వాత వేరే రాష్ట్రం అయిన తర్వాత కూడా అక్కడ మన ఈ మన జార్ఖండ్లో, ఛత్తీస్గఢ్లో దానికి డెవలప్మెంట్ అనేది జరగలేదండి. అయితే ఇది మనం నిజానికి ఒక కాంట్రవర్షియల్ ఇది వివాదాస్పదమైన అంశం కాబట్టి ఇంతకంటే ఎక్కువ మాట్లాడలేము. కానీ కొత్తగా ఆశించవలసింది ఏంటంటే, ఈ మావోయిస్టులు పోయిన తర్వాత ఈ ఛత్తీస్గఢ్ ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ఆ ఛత్తీస్గఢ్ ప్రాంతం మన డెవలప్ అవుతుందని ఆశిస్తాము. రెండవది ఏంటంటే, ఇక్కడ చాలామంది చూస్తే అసలు ఛత్తీస్గఢ్లో నిజానికి మన ఏమంటుందని నేషనల్ పార్టీస్, తర్వాత రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ముఖ్య పార్టీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రాష్ట్రాల యొక్క నాయకులు ఎక్కువ మన భాగస్వామ్యం చేయడం లేదు, ఎక్కువ దాన్ని అటెన్షన్ పే చేయడం లేదు. కానీ ఇప్పుడు అన్ని రాష్ట్రాల ఆమోదంతో దానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో ఆ రాష్ట్రము మనము ఈ ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించి ఈ ఛత్తీస్గఢ్ యొక్క ప్రాంతాన్ని డెవలప్ చేస్తారని కూడా మనం ఆశించవచ్చు. సో ఈ విధంగా మనము అయితే జార్ఖండ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఏర్పడడం కూడా అనేక రకాల సామాన్య మన మావోయిస్టులు, తర్వాత నాన్ మావోయిస్టులు, తర్వాత కాంగ్రెస్, ఇటువంటి బీజేపీ, ఇటువంటి ప్రజల యొక్క అంటే ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం ప్రాంతంలోని మన స్థానికులు కూడా దీనికి కొట్లాడడం జరిగింది. ఏది ఛత్తీస్గఢ్ ఏర్పడకముందు. ఏర్పడిన తర్వాత ముఖ్యంగా దాన్ని ఒక పెద్ద గొప్ప ఆపర్చునిటీగా తీసుకొని ఈ మావోయిస్టులు ఏం చేశారంటే దాన్ని మన కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకోవడం జరిగింది. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంత గట్టిగా ఉంది, ఎంత డెవలప్ అయింది, వీళ్ళ మావోయిస్టులు చేసే ప్రయత్నాల కంటే ఎన్ని వంతులు పెద్దగా ఉంది, గొప్పగా ఉంది, మన బలవంతమైన విధంగా ఉంది అనేది ఈ మావోయిస్టులు గమనించలేదు. సో దానివల్ల దానికి మన అమిత్ షా, మన మోడీ ప్రభుత్వము పాలించిన పాలసీ ఏదైతే ఉందో, అణిచివేత పాలసీ ఏదైతే ఉందో అణిచివేతకు గురయ్యి నిజానికి అనేక మన సామాన్య వ్యక్తులు, అది ట్రైబల్స్ కానీ, తర్వాత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో చేరిన మొత్తం దేశం మొత్తం మీద వ్యక్తులు కానీ నిజానికి తమ ప్రాణాలను పోగొట్టుకోవడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా మనకి ఫస్ట్ ఏముంది అంటే మన రాష్ట్రాలు ఏర్పడ్డాయి. అయితే మనం గమనించవలసిందంటే రాజ్యాంగపరమైన వాళ్ళకి హక్కు ఉండగా ఇన్ని పోరాటాలు ఎందుకు జరిగే వరకు ఎందుకు చూడాలా? సమైక్య ప్రభుత్వం ఆ ప్రభుత్వం ఒక రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆ ప్రాంతానికి చెందిన దాన్ని పెట్టేసేసి కమిటీలలో నిజానికి ఈ మన సామాన్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంటే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పార్టీకి మన మన ఏమంటారు ప్రాతినిధ్యం వహించే వాళ్ళు కానీ పార్టీని సమర్థించే వాళ్ళని ఈ మన కమిటీలలో పెట్టడం అనేది ఒక తప్పు. దానికి ఆ ప్రాంతం రాజ్యాంగపరంగా ఒక ప్రాంతానికి ఒక ఉప ప్రాంతానికి నిజానికి మన ఏముంటుందని ఉప ప్రాంతానికి మన ఒక రాష్ట్రం, సెపరేట్ రాష్ట్రం అవసరమా అనేది ఆ రీసెర్చ్ వింగ్, ఆ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ తీరుస్తుంది. అట్లా కాకుండా ఈ చిదంబరం కానీ లేకపోతే మన ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చెందిన క్యాపిటలిస్టు మన నాయకులు కానీ ఇది నిర్ణయాలు చేయకూడదు. నిజానికి ఒక రాజ్యాంగపరమైన ఉప ప్రాంతాల యొక్క తర్వాత కోరుతున్నాయి, తర్వాత ఇదివరకు ఏర్పాటైన ప్రాంతాల యొక్క సమస్యలు ఏమున్నాయని నిజానికి ఒక రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఆ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ డైరెక్టరు, ప్రొఫెసర్స్ వాళ్ళన్నీ ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్ రీసెర్చ్ చేసిన ఫలితాలను బట్టి దానికి రాష్ట్రాల కోరికలు తీర్చవచ్చునా లేదా అని నిజానికి ఆ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది. ఇన్ని ఉద్యమాలు, ఇన్ని త్యాగాలు తర్వాత అంతా అక్కడ అటువంటి ఉద్యమాలు జరిగినప్పుడు దానికి రాజ్యం కూడా, రాష్ట్ర యొక్క అభివృద్ధి కూడా కుంటుపడడం జరుగుతుంది. వాటికి అక్కడ సైన్యాలు వేస్తే ఆ సైన్యాల మీద కూడా చాలా ఖర్చు చేయడం జరుగుతుంది. ఇలా కాకుండా దానికి కొన్ని
మన శాంతియుత పద్ధతుల్లో నిజానికి ఎందుకంటే రాజ్యాంగం 3 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ విధంగా ఇక్కడ జరిగింది మన మన లడాక్ తర్వాత కశ్మీరు వాటిని మన యూనియన్ టెరిటరీకి ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఇంత ఒక అందులో ఉన్న ముస్లిమ్స్ కొందరు టెర్రరిస్ట్ దాన్ని వ్యతిరేకించారు. కానీ ఇంకో విధంగా నిజానికి దేశంలోని ఏ పార్టీ కానీ ఎక్కువ మన వ్యతిరేకించలేదండి. కొంత వరకు శాంతియుతంగా అదేవిధంగా శాంతియుతంగా నిజానికి సెపరేట్ రాష్ట్రము సమాఖ్య ప్రభుత్వం ఒక రీసెర్చ్ వింగ్ ఒక రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ యొక్క సలహాతో దానికి వాళ్ళ ఆ ప్రాంతం వాళ్ళు చేసే డిమాండ్స్ సరైనవా లేవా అని పరిశీలించి వాళ్ళకి అది అట్లా చేస్తేనే ఇంకా బాగా పోరాటాలు ఎన్కౌంటర్స్ వయలెన్స్ తర్వాత ఇవన్నీ చేయకుండా నిజానికి ఆ ప్రాంతాలు మన ఆశించిన మన పరిష్కారాలు నిజానికి శాంతియుత పద్ధతిలో రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా ఈరోజు మనము ఈ మన లెక్చరు ముగిస్తున్నాం ఇంతటితో.
আমি আলোচনা কৰিম ৰাজনৈতিক তত্ত্ব, সংজ্ঞা, ধাৰণা আৰু দৃষ্টিভংগী। ইয়াৰ আজিৰ ছেশ্যনৰ উপবিষয় হ'ব উদাৰতাবাদ, মাৰ্ক্সবাদ, নৈৰাজ্যবাদ আৰু ৰক্ষণশীল। এতিয়া আমি ইন্ট্ৰডাকশ্যন কৰোঁ। আমি প্ৰথমতে আৰম্ভণি জানি লওঁ, এটা পৰিচয় পৰ্ব আমাৰ হওক ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ পৰম্পৰাসমূহৰ সৈতে। এতিয়া আমি সকলোৱে জানো যে ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ এক দীঘলীয়া ইতিহাস আছে। আজি হোৱা বা 10 বছৰ আগতে হোৱা বা 20 বছৰ আগতে হোৱা কথা নহয়, এটা অতি দীঘলীয়া ইতিহাস আছে, হিষ্ট্ৰী আছে। প্ৰাচীন গ্ৰীক দেশৰ প্লেটো, এৰিষ্টটল, তেওঁলোকৰ নাম আমি শুনিছো, আৰু তেওঁলোকৰ দিনৰ পৰা বৰ্তমানৰ সময়লৈকে ইতিহাসৰ বিভিন্ন স্তৰৰ মাজেদি ৰাজনৈতিক তত্ত্বই বিকাশ লাভ কৰিছে। বিভিন্ন সময়ত ভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনৈতিক চিন্তা আৰু ভাৱাদৰ্শই ৰাজনৈতিক তত্ত্বক প্ৰভাৱিত কৰা আমি দেখা পাইছো, দেখা পোৱা যায়। এতিয়া খ্ৰীষ্টীয় 1700 আৰু 1800 শতিকাত আৰম্ভ হৈছিলে ইউৰোপৰ ৰেনেছা বা আলোকপ্ৰাপ্তিৰ যুগ। আমি সকলোৱে জানো, নহয় জানো? সেই তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ৰ পৰা, সেই যুগৰ পৰৱৰ্তী সময়ৰ পৰা আধুনিক ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰাৰ জন্ম হয় বুলি ক'ব পাৰি। চ' মই আকৌ এবাৰ কৈছো যে খ্ৰীষ্টীয় 1700 আৰু 1800 শতিকাত যি ইউৰোপৰ ৰেনেছা বা আলোকপ্ৰাপ্তিৰ যুগৰ আৰম্ভ হৈছিলে, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ৰ পৰা আধুনিক ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰাৰ জন্ম হৈছে বুলি ক'ব পৰা যায়। উদাৰনৈতিক চিন্তাধাৰা আছিল আধুনিক ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ প্ৰাৰম্ভিক ধাৰা। উদাৰনৈতিক ভাৱধাৰাৰ সমালোচনামূলক ধাৰা হিচাপে পৰৱৰ্তী সময়ত মাৰ্ক্সবাদৰ উত্থান ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ ইতিহাসত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। মাৰ্ক্সবাদ কি আছিল? মাৰ্ক্সবাদ মূলত আছিল সমাজত যিটো শ্ৰেণী স্বাৰ্থ বা শোষণৰ স্বৰূপ তাক অন্বেষণ কৰা এক সমালোচনামূলক ধাৰা। আকৌ এবাৰ কৈছো, মাৰ্ক্সবাদ কি আছিলে? মাৰ্ক্সবাদ আছিল মূলত সমাজত বৰ্তি থকা শ্ৰেণী স্বাৰ্থ আৰু শোষণৰ স্বৰূপ অন্বেষণ কৰা এক সমালোচনামূলক ধাৰা। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী সমালোচনা আৰু নৈৰাজ্যবাদী চিন্তাধাৰায়ো ৰাজনৈতিক তত্ত্বক দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে প্ৰভাৱিত কৰিছে। এইটো মনত ৰাখিবলগীয়া কথা। উদাৰতাবাদৰ বিপৰীতে ফৰাচী বিপ্লৱৰ সময়ছোৱাত পুৰণি চিন্তা চৰ্চাৰ পুনৰুত্থানমুখী ভাৱধাৰাৰো ইউৰোপৰ সমাজবোৰত কি হৈছিলে? ভাবুকি মাৰিছিলে, মানে আৰম্ভণি ঘটিছিলে। আমি এই পাঠত এতিয়া মূলত কি আলোচনা কৰিম? আমি মূলত উদাৰতাবাদ, মাৰ্ক্সবাদ, নৈৰাজ্যবাদ আৰু ৰক্ষণশীলবাদ সম্পৰ্কে আমি কিছু কথা আলোচনা কৰিম। আমি তাৰ আগতে ৰাজনৈতিক তত্ত্ব আৰু ভাৱাদৰ্শৰ মাজত থকা সম্পৰ্ক আৰু পাৰ্থক্য কিছু কথা আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এতিয়া ভাৱাদৰ্শ আৰু ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ মাজত ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে। অ'কে, দুয়োটা ধাৰণাই কিছুমান বিশ্বাস আৰু মূল্যবোধৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত, আৰু সেইকাৰণে দুয়োটাৰ মাজত কেতিয়াবা এডাল স্পষ্ট সীমাৰেখা অংকন কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয়। এড্ৰি হেকাৰৰ নাম তোমালোকে শুনিছা? এই এড্ৰি হেকাৰে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে সকলোবোৰ ৰাজনৈতিক তত্ত্বকে ৰাজনৈতিক ভাৱাদৰ্শ হিচাপে আখ্যা দিব পাৰি, কিয়নো দুয়োটাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ স্পষ্ট পাৰ্থক্য নিৰূপণ কৰিব পৰা নাযায়। মই ইংৰাজীত এবাৰ কৈ দিছো। According to Andrew Hecker, all political theory is political ideology for the reason that the line of differences between the two cannot be drawn.
কেতিয়াবা কিছুমান ৰাজনৈতিক তত্ত্বক ভাৱাদৰ্শ হিচাপে গণ্য কৰা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে আমি কি কৰিব পাৰো, উদাৰতাবাদ, সমাজবাদ, সাম্যবাদ আদিবোৰ যেনেকৈ একোটা ৰাজনৈতিক তত্ত্বক একেধৰণে সিবিলাক ৰাজনৈতিক ভাৱাদৰ্শ হিচাপেও বিবেচিত কৰা হয়। আচলতে কি হয়, আচলতে ভাৱাদৰ্শ হৈছে কিছুমান চিন্তা, বিশ্বাস আৰু ধাৰণাৰ সমষ্টি, যিবোৰক ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমুদায়ে সত্য বা আদৰ্শ বুলি গ্ৰহণ কৰে। বহু সময়ত আকৌ কি হয়, বহু সময়ত ভাৱাদৰ্শই সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। ই কিছুমান সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক ভাৱাদৰ্শ হিচাপেও বিবেচনা কৰা হয়। আচলতে কি হৈছে জানে, মই তোমালোকক আগতে কৈ আহিছো যে ভাৱাদৰ্শ হৈছে কিছুমান চিন্তা, বিশ্বাস আৰু ধাৰণাৰ সমষ্টি, যিবোৰক ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমুদায় সত্য বা আদৰ্শ বুলি গ্ৰহণ কৰে, হয়নে? আৰু ৰাজনৈতিক তত্ত্ব কি? আনহাতে ৰাজনৈতিক তত্ত্ব কি হৈছে? ৰাজনৈতিক তত্ত্ব হৈছে এক ৰাজনৈতিক দৰ্শন, যি বিশ্বাস প্ৰমূল্যৰ লগতে বৈজ্ঞানিক চিন্তা, মানে চাইণ্টিফিক ইভালুৱেশ্যন, চাইণ্টিফিক থিংকিং বুলি যে আমি যিটো কওঁ, বৈজ্ঞানিক চিন্তা আৰু প্ৰামাণিক জ্ঞানৰ ওপৰতো সমানে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। অৰ্থাৎ আমি ক'ব পাৰো যে সকলো ৰাজনৈতিক ভাৱাদৰ্শই ৰাজনৈতিক তত্ত্ব হ'ব পাৰে, কিন্তু সকলো ৰাজনৈতিক তত্ত্বই ভাৱাদৰ্শ নহয়। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, মই আকৌ কৈছো, সকলো ৰাজনৈতিক ভাৱাদৰ্শই ৰাজনৈতিক তত্ত্ব হ'ব পাৰে, কিন্তু সকলো ৰাজনৈতিক তত্ত্বই ভাৱাদৰ্শ নহয়। ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ পৰিসৰ ভাৱাদৰ্শতকৈ ব্যাপক আৰু সৰ্বাত্মক। কিন্তু এটা মন কৰিবলগীয়া কথা হৈছে যে ভাৱাদৰ্শ অবিহনে বহু ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ বিশ্লেষণ নিৰস আৰু অসম্পূৰ্ণ হৈ পৰে। অ'কে, এতিয়া আমি উইল টক এবাউট লিবাৰেলিজিম, উদাৰতাবাদ। লিবাৰেলিজিম সকলোৱে জানো, আজি আমি ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম। এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আহিব, উদাৰতাবাদ কি? হোৱাট ইজ লিবাৰেলিজিম? এতিয়া উদাৰতাবাদ কি? উদাৰতাবাদ হৈছে সমাজবাদ বা জাতীয়তাবাদৰ দৰে এক ৰাজনৈতিক আদৰ্শ। আমি পূৰ্বতে আমি এটা কথা উল্লেখ কৰি আহিছো যে ভাৱাদৰ্শ হৈছে সামাজিক বাস্তৱতাক ব্যাখ্যা কৰাৰ এক পদ্ধতি, যি কিছুমান বিশেষ নীতি আৰু আদৰ্শৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। আমি আগতে মেনশ্যন কৰিছো, হয়নে? উদাৰতাবাদী ভাৱধাৰাও কিছুমান নীতি আৰু আদৰ্শৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত, আৰু ই এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক আদৰ্শ। বেছিভাগ ভাৱাদৰ্শৰ নীতি আৰু আদৰ্শসমূহ সাধাৰণতে কি হয়? সাধাৰণতে ডিফিকাল্ট হয়, কঠিন হয়। সেয়েহে কোনো এটা সামাজিক সমস্যা যেতিয়া আহি পৰে, সেই সামাজিক সমস্যা এটা ৰাজনৈতিক ভাৱাদৰ্শৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি আলোচনা কৰা হয়, ইয়াৰ সৃষ্টিশীল আৰু প্ৰগতিশীল দিশসমূহ উন্মোচন যেতিয়া কৰা হয়, তেতিয়া কিছুমান জটিলতাই দেখা দিয়ে। এটা কথাত কোনো সন্দেহ নাই যে উদাৰতাবাদতো কিছুমান নীতিগত সীমাবদ্ধতা আছে, ৰাইট? কিন্তু তথাপিও উদাৰতাবাদ শব্দটোৰ পৰাই এটা কথা অতি স্পষ্ট হৈ আহে যে ইয়াৰ নীতিসমূহ তুলনামূলকভাৱে আন ভাৱাদৰ্শতকৈ নমনীয়। নমনীয় মানে কি? কোমল, ফ্লেক্সিবল, ৰাইট? অৰ্থাৎ ই চৰিত্ৰ প্ৰগতিশীল। বুজি পাইছানে? উদাৰতাবাদৰ চৰিত্ৰ প্ৰগতিশীল। উদাৰতাবাদে ৰাজনৈতিক যিবোৰ কাম কাজ, সেই কাম কাজসমূহৰ বিশ্লেষণৰ ক্ষেত্ৰত এনে এখন উদাৰ বৌদ্ধিক মঞ্চ প্ৰদান কৰে, য'ত সকলো ধৰণৰ প্ৰগতিশীল চিন্তাধাৰাৰ প্ৰকাশ পোৱাৰ কি থাকে? অৱকাশ থাকে। উদাৰতাবাদে কি কৰে? উদাৰতাবাদে স্বাধীনতা, সমতা আৰু সহ্য আদি যিবিলাক মানৱীয় গুণ, সেই মানৱীয় গুণবিলাকৰ পোষকতা কৰে, আৰু ইয়াৰ লগতে কি কৰে? অন্যান্য ভাৱাদৰ্শসমূহৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি স্বীকৃতি জনায়। সেয়েহে কি কৰা হয়? সেয়েহে বহুতাত্ত্বিক উদাৰতাবাদকে
বহু ভাৱাদৰ্শতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বা সনাতন ভাৱাদৰ্শ হিচাপে বিবেচনা কৰা হয়। এতিয়া উদাৰতাবাদ হৈছে আধুনিক ৰাজনৈতিক ভাৱাদৰ্শ সমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পুৰণি ভাৱাদৰ্শ। উদাৰ ৰাজনৈতিক ভাৱাদৰ্শই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মধ্যযুগীয় সামন্তীয় চিন্তা চৰ্চাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল আৰু প্ৰত্যাহ্বান জনাই কি কৰিছিলে আধুনিক সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক সম্পৰ্কসমূহক তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিলে। আৰু এইটো আমাৰ যিটো উদাৰতাবাদ এই ভাৱাদৰ্শই পুৰণি ৰক্ষণশীল স্থবিৰ আৰু বদ্ধমূল ধাৰণাসমূহৰ অৱকাশ ঘটাইছিলে আৰু অৱকাশ ঘটাই বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা কৰিছে। সেয়েহে আমি কি ক'ব পাৰো আমি উদাৰতাবাদক আধুনিকতাবাদৰ ভাতকটীয়া বুলি ক'ব পাৰো। খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চদশ আৰু ষষ্ঠদশ শতিকাত যেতিয়া ইউৰোপীয় নৱজাগৰণ ঘটিছিলে আৰু ইউৰোপীয় নৱজাগৰণে যিখিনি যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তন মানে আনিছিলে সমাজ আৰু ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰা, হয়নে? সেইবোৰত কিন্তু উদাৰতাবাদৰ কঠীয়া সিঁচিছিলে। বুজি পাইছানে? ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আমি ক'ব পাৰো যে মানে যিখিনি আহিবলগীয়া সময় আছিলে, যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল শিল্প বিপ্লৱকে আদি কৰি গৌৰৱময় বিপ্লৱ কোন চনত হৈছিলে 1668, দেন আমেৰিকান বিপ্লৱ 1776, ফৰাচী বিপ্লৱ 1789 আদিয়ে কি কৰিছিলে উদাৰতাবাদৰ ভেটি অত্যাধিক মানে শক্তিশালী কৰি তুলিছিলে। আনহাতে আৰু এটা কথা ক'ব পাৰি যে কিছুমান তাত্ত্বিকৰ মতে প্ৰাচীন গ্ৰীচৰ পৰম্পৰাগত ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰাত মানে আমি এইখিনি ক'ত পাম আমি প্লেটো এৰিষ্টটলৰ আমি লিখনিত দেখা পোৱা যায় উদাৰতাবাদে ভুমুকি মাৰিছিলে। বুজি পাইছানে? এতিয়া যদি আমি চমুকৈ ক'ব খোজো তেনেহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে উদাৰতাবাদে এনে কিছুমান ৰাজনৈতিক নীতিক বুজাই যি ব্যক্তি স্বাধীনতাই এখন কৰ্তৃত্বশীল ৰাষ্ট্ৰই কৰ্তৃত্ববাদী ৰাষ্ট্ৰই মানে অথৰিটেৰিয়ান ষ্টেট ব্যক্তিৰ ওপৰত আৰোপ কৰা বাধাসমূহৰ বিৰোধিতা কৰাৰ এক প্ৰগতিশীল পৰিৱেশক বুজাইছে। বুজি পাইছানে? মই আকৌ এবাৰ তোমালোকক কৈ দিওঁ ব্যক্তি স্বাধীনতাই এখন কৰ্তৃত্ববাদী ৰাষ্ট্ৰই ব্যক্তিৰ ওপৰত আৰোপ কৰা বাধাসমূহৰ বিৰোধিতা কৰাৰ এক প্ৰগতিশীল পৰিৱেশক বুজাইছে। অৰ্থাৎ কি? অৰ্থাৎ উদাৰতাবাদে এনে এখন ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ পোষকতা কৰিছে যি ব্যক্তি স্বাধীনতাক সৰ্বাধিক প্ৰাধান্য দিয়ে। অ'কে, মানে নামটো মনত ৰাখিবা উদাৰতাবাদ, তেতিয়াই কথাবিলাক বুজাত সহজ হৈ যায়। উদাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ মূল আধাৰেই হৈছে ব্যক্তি স্বাধীনতাৰ নিৰাপত্তা আৰু ব্যক্তি স্বাধীনতাক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাৰ লগতে জীৱন আৰু সম্পত্তিৰো ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া। উদাৰতাবাদীসকলে ৰাষ্ট্ৰৰ কাম কাজত সীমিত হোৱাটো বিচাৰে, ৰাষ্ট্ৰৰ কাম কাজবোৰ কি হোৱাটো বিচাৰে? সীমিত হোৱাটো বিচাৰে আৰু অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত এখন মুক্ত বজাৰ কেন্দ্ৰিক সমাজ মাৰ্কেট ছচাইটিক কি কৰে? অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে। তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত ৰাষ্ট্ৰ সমাজৰ শেষ লক্ষ্য নহয়। বুজি পাইছেনে? ই হৈছে মাত্ৰ এটা মাধ্যম যাৰ লক্ষ্য ব্যক্তি স্বাধীনতাক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা। অৰ্থাৎ উদাৰতাবাদীসকলে ৰাষ্ট্ৰৰ সৰ্বময় কৰ্তৃত্ব আৰু ক্ষমতাক অস্বীকাৰ কৰে আৰু ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজনতে মানে ৰাষ্ট্ৰৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি বিশ্বাস কৰে। মানে ৰাষ্ট্ৰৰ উদাৰতাবাদীসকলৰ মতে ৰাষ্ট্ৰৰ সৰ্বময় কৰ্তৃত্ব নাই বা ক্ষমতা নাই অস্বীকাৰ কৰে আৰু ব্যক্তিৰ মানে প্ৰয়োজনে যে পাৰ্চনে ইণ্ডিভিজুৱেলে নিড অনুভৱ কৰাৰ কাৰণে কি কৰা যায় ৰাষ্ট্ৰৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে।
সেয়েহে আমি ক'ব পাৰো যে উদাৰতাবাদীসকলৰ মতে বা উদাৰতাবাদীসকলৰ দৃষ্টিত ৰাষ্ট্ৰ এক অনিবাৰ্য অশুভ অনুষ্ঠান। তোমালোকে এটা শুনিছা ষ্টেট অফ নেচেচাৰী ইভিল, শুনিছা নহয়? সেইটো হৈছে কি ৰাষ্ট্ৰ এক অনিবাৰ্য অশুভ অনুষ্ঠান উদাৰতাবাদীসকলৰ মতে। তেওঁলোকৰ মতে কি? তেওঁলোকৰ মতে সেইখন ৰাষ্ট্ৰই সফল ৰাষ্ট্ৰ যি সৰ্বাধিক ব্যক্তিৰ স্বাধীনতাক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ কৰ্তৃত্বশীল যিটো চৰিত্ৰ, যিটো কেৰেক্টাৰিষ্টিক তাৰ বিলুপ্তি ঘটায়, তাক নোহোৱা কৰে। অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰৰ হস্তক্ষেপ উদাৰতাবাদীসকলে বিৰোধিতা কৰিছে, সেইটো আমি দেখিবলৈ পাইছো। আৰু মুক্ত বাণিজ্যৰ অৰ্থনীতিৰ মূল আধাৰ হিচাপে বিবেচনা কৰিছে। কিন্তু কিছুমান সামাজিক সেৱামূলক বিষয় ধৰি লোৱা যিবোৰ ব্যক্তিগত উদ্যোগৰ প্ৰচেষ্টাতে যিবোৰ ব্যক্তিগত উদ্যোগৰ প্ৰচেষ্টাত সম্ভৱপৰ নহয়, তেনেবোৰ ক্ষেত্ৰতে ৰাষ্ট্ৰৰ হস্তক্ষেপ কৰাটো তেওঁলোকে অস্বীকাৰ কৰে নাই। ৰাষ্ট্ৰই হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰে যিবোৰ ব্যক্তিগত উদ্যোগৰ প্ৰচেষ্টাত সম্ভৱপৰ নহয় হোৱাটো। অ'কে, গতিকে আমি কি ক'ব পাৰো? গতিকে আমি ক'ব পাৰো যে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত উদাৰতাবাদীসকলে এক গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাৰ পোষকতা কৰিছে, আৰু লগতে কি কৰিছে? অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত পুঁজিবাদী ভাৱধাৰাক অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে। মই আকৌ এবাৰ কৈছো, আমি কি ক'ব পাৰো যে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত উদাৰতাবাদীসকলে এক গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাৰ পোষকতা কৰিছে, কিন্তু অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত পুঁজিবাদী ভাৱধাৰাক তেওঁলোকে অগ্ৰাধিকাৰ দিছে। উদাৰতাবাদী চিন্তাই মূলতঃ সপ্তদশ শতিকাৰ পৰৱৰ্তী সময়খিনিত জন্ম লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ যেনেকে মই কৈ আহিছো ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ ইতিহাস আছে, ঠিক সেইদৰে উদাৰতাবাদৰ এক সুদীৰ্ঘ ইতিহাস আছে। আমি উদাৰতাবাদৰ স্বৰূপ বিশ্লেষণ কৰাৰ পূৰ্বতে ইয়াৰ যিটো ঐতিহাসিক পটভূমি সেই সম্পৰ্কে আমি অলপ জনাটো উচিত। অ'কে, এতিয়া আমি হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড অফ লিবাৰেলিজিম, উদাৰতাবাদৰ ঐতিহাসিক পটভূমিৰ বিষয়ে অলপ কথা জানি লওঁ। অ'কে, এতিয়া যিমানবিলাক আধুনিক ৰাজনৈতিক ভাৱাদৰ্শ আছে, সেই ভাৱাদৰ্শ ভিতৰত উদাৰতাবাদ হৈছে সকলোতকৈ প্ৰাচীন ভাৱাদৰ্শ। মই আৰম্ভণিতে তোমালোকক কৈছো, বহুতে ভাবে যে উদাৰতাবাদৰ জন্ম 17শ শতিকাত হৈছিলে, কিন্তু ইয়াৰ ইতিহাস তাতোতকৈও দীঘল, তাতোতকৈও পুৰণি। প্ৰাচীন আমাৰ যিসকল গ্ৰীক দাৰ্শনিক যেনেকে প্লেটো, এৰিষ্টটল আদি যিখন লেখনি আমি পঢ়িছো, আমি সেই লেখাত কিছু পৰিমাণে হলেও আমি কি পাওঁ? উদাৰতাবাদী চিন্তাধাৰা আমি উমান পাওঁ। কিন্তু প্ৰাচীন উদাৰতাবাদ আৰু আধুনিক উদাৰতাবাদৰ মাজত যথেষ্টখিনি প্ৰভেদ আছে। প্ৰাচীন যিসকল উদাৰতাবাদী তেওঁলোকে সমূহীয়া ক্ষমতাৰ লগতে, সমূহীয়া ক্ষমতাক আমি কি ক'ব পাৰো? কালেক্টিভ পাৱাৰৰ লগতে ব্যক্তিসকলৰ প্ৰত্যক্ষ আৰু সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণকহে তেওঁলোকে কি কৰিছিল? স্বাধীনতা বুলি ভাবিছিলে, ৰাইট? কিন্তু আধুনিক উদাৰতাবাদীসকলৰ দৃষ্টিত স্বাধীনতাৰ কিন্তু অৰ্থ সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেগ। তেওঁলোকৰ মতে কি? তেওঁলোকৰ মতে শান্তিপূৰ্ণ সহাৱস্থান আৰু ব্যক্তিগত স্বতন্ত্ৰতাই হৈছে স্বাধীনতা। আধুনিক উদাৰবাদীসকলৰ মতে স্বাধীনতা কি? তেওঁলোকৰ মতে শান্তিপূৰ্ণ সহাৱস্থান আৰু ব্যক্তিগত স্বতন্ত্ৰতাই হৈছে স্বাধীনতা। একেধৰণে আমি ক'ব পাৰো যে প্ৰাচীন উদাৰতাবাদীসকলে ভাবিছিলে যে এটা ৰাজনৈতিক সংগঠনৰ ভিতৰত থাকি সমূহীয়া জীৱনৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰিলেই কি হয়? ব্যক্তিৰ জীৱনলৈ সুখ সন্তোষ আহিব পাৰে। কিন্তু আধুনিক উদাৰতাবাদীসকলে বিশ্বাস কৰে যে ব্যক্তিগত জীৱনলৈ সুখ
সন্তোষ মানে আনিব পাৰি বা ব্যক্তিগত সুসন্তোষ নিৰ্ভৰ কৰে সভ্যতাৰ প্ৰগতিৰ লগে লগে বিকাশ কৰা আধুনিকতাৰ প্ৰভাৱ ব্যৱসায় বাণিজ্য আধুনিক যন্ত্ৰপাতি আৰু কৌশলৰ আৱিষ্কাৰৰ ফলত চ' তোমালোকে ডিফাৰেন্সটো বুজিছা নিশ্চয় এতিয়া উদাৰতাবাদীসকলৰ ঐতিহাসিক যদি আমি পটভূমি চাওঁ সেই পটভূমি বিচাৰি গ'লে আমি কি দেখা পাওঁ যে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ সংস্কাৰমুখী প্ৰগতিশীল চিন্তাধাৰাৰে যিসকল প্ৰটেষ্টাণ্ট আছিলে ৰাইট মানে তেওঁলোকে প্ৰাচীন ধৰ্মীয় পৰম্পৰা আৰু ৰক্ষণশীল যিটো হায়াৰকিকেল বিন্যাসপূৰ্ণ আমি অসমীয়াত কওঁ গীৰ্জাৰ কৰ্তৃত্বলৈ অনা প্ৰত্যাহ্বানসমূহকে উদাৰতাবাদৰ কি বুলি ক'ব পাৰি দুখমোকালি বুলি ক'ব পাৰি প্ৰটেষ্টাণ্ট সংস্কাৰবাদীসকলে ৰোমান কেথলিক ধৰ্মাৱলীৰ ধৰ্মীয় যি যাজকসকল আছিল তেওঁলোকৰ ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক গাঁথনিটোকে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিলে তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিল যে সাধাৰণ মানুহ আৰু ভগৱানৰ মাজত যোগাযোগ স্থাপনৰ বাবে ধৰ্মীয় যাজক শ্ৰেণীৰ মধ্যস্থতাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাই তেওঁলোকে সাধাৰণ লোকসকলৰ ধৰ্মীয় চিন্তা চৰ্চা আৰু গীৰ্জালৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ স্বতন্ত্ৰতা আৰু মুক্ত পৰিৱেশ এটাৰ পোষকতা কৰিছিলে বুজি পাইছানে মানে এইদৰে প্ৰটেষ্টাণ্টসকলৰ সংস্কাৰমুখী কাৰ্যকলাপে কি কৰিছিলে সমাজৰ ব্যক্তিৰ স্বাধীনতাৰ বা ব্যক্তিৰ স্থানৰ অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰাত উদাৰতাবাদীসকলৰ চিন্তাধাৰাৰে কি কৰিছিলে কঠীয়া সিঁচিছিলে মানে এই ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাই পৰৱৰ্তী সমাজত ৰজা আৰু পূবৰ মাজত ঘটা দীঘলীয়া সংঘাতলানি কি কৰিছিলে অৱসান ঘটাইছিলে আৰু ৰজা অৰ্থাৎ ৰাজনৈতিক কৰ্তৃত্বক ধৰ্মীয় যাজকসকলতকৈ শ্ৰেষ্ঠ হিচাপে প্ৰতিপন্ন কৰিছিল এনেদৰে মানে কি ক'ব পাৰি যে এনেধৰণৰ ধৰ্মীয় সংস্কাৰমুখী আন্দোলনসমূহে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰজাসকলৰো ঐশ্বৰিক অধিকাৰৰ ধাৰণা আৰু সামন্তীয় প্ৰতিপত্তি নস্যাৎ কৰি এখন আধুনিক সমাজৰ পোষকতা কৰিছিল খ্ৰীষ্টীয় ষষ্ঠদশ শতিকাত মানে এই ধৰণৰ যি সংস্কাৰমুখী আন্দোলনসমূহ আছিলে সেই আন্দোলনসমূহে আৰু অধিক প্ৰসাৰতা কি কৰিছিলে লাভ কৰি গৌৰৱময় বিপ্লৱ ফৰাচী বিপ্লৱ আদিৰ দৰে ৰাজনৈতিক সংগ্ৰামসমূহেও জন্ম লাভ কৰিবৰ কাৰণে ভেটি প্ৰদান কৰিছিল এনেধৰণৰ ৰাজনৈতিক যি আদৰ্শ আন্দোলনসমূহ সেই আন্দোলনসমূহে সামন্তবাদী ৰাজতন্ত্ৰৰ সীমাহীন ক্ষমতাৰাজি অৱসান ঘটাই সাংবিধানিক ৰাজতন্ত্ৰ আৰু সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ ধাৰণাই কি কৰিছিলে বিকাশ লাভ কৰাৰ এক পৰিৱেশ ৰচনা কৰিছিল গতিকে আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে দেখা পাওঁ যে উদাৰতাবাদী চিন্তাধাৰাই পৃথিৱীত বহু যুগান্তকাৰী ঘটনাৰ সূত্ৰপাত ঘটোৱাৰ লগতে এখন আধুনিক পৃথিৱীৰ নিৰ্মাণৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছিলে বহুতো ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ মানে তাত্ত্বিকসকলে বা ৰাজনৈতিক তত্ত্বই উদাৰতাবাদক মূলতঃ দুটা ভাগত ভাগ কৰিব বিচাৰে এটা হৈছে ধ্ৰুপদী উদাৰতাবাদ যিটো আমি ক্লাছিকেল লিবাৰেলিজম বুলি কওঁ আৰু আনটো হৈছে আধুনিক উদাৰতাবাদ মডাৰ্ণ লিবাৰেলিজম ওকে আকৌ এবাৰ কৈছো টাইপছ অফ লিবাৰেলিজমৰ কথা যদি কওঁ মূলতঃ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে বহুতো ৰাজনৈতিক তাত্ত্বিকে প্ৰথমটো হৈছে ধ্ৰুপদী উদাৰতাবাদ যাক ক্লাছিকেল লিবাৰেলিজম কোৱা হয় আৰু আনটো হৈছে আধুনিক উদাৰতাবাদ মডাৰ্ণ লিবাৰেলিজম এতিয়া আমি ধ্ৰুপদী উদাৰতাবাদৰ সম্পৰ্কে অলপ জানি লওঁ ক্লাছিকেল লিবাৰেলিজমৰ বিষয়ে অলপ আমি জানি লওঁ ওকে ধ্ৰুপদী উদাৰতাবাদে সাধাৰণতে মানে কি কৰে জন লকৰ নাম তোমালোকে শুনিছা জন লক আডাম স্মিথ
ডেভিড ৰিকাৰ্ডো, থমাছ ফাইন, জেৰেমি বেন্থাম, আৰু আমি ক'ব পাৰোঁ বিংশ শতিকাৰ চিন্তাবিদ F.A. হাইক, দেন ৰবাৰ্ট নজিক, দেন আমি ক'ব পাৰোঁ মিল্টন ফ্ৰিডম, নাম তোমালোকে শুনিছা। এই সকলোবোৰ তাত্ত্বিকৰ চিন্তাধাৰাকে কি কৰে, প্ৰতিফলন ঘটায়। ধ্ৰুপদী উদাৰতাবাদীসকলে এখন সীমিত চৰকাৰ থকা ৰাষ্ট্ৰ, আইনৰ শাসন, অলংঘনীয় ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ অধিকাৰ, সামাজিক চুক্তিত অংশগ্ৰহণ কৰা বা ভংগ কৰাৰ অধিকাৰ আদিকে পোষকতা কৰিছিলে। তেওঁলোকৰ মতে ৰাষ্ট্ৰই অহস্তক্ষেপ নীতি, লেইজেছ ফেয়াৰৰ নাম শুনিছা ন, অসমীয়াত লেইজেছ ফেয়াৰ, আৰু যিটো আমি মুক্ত বজাৰ অৰ্থনীতি বুলি আমি কওঁ, সেই উদাৰতাবাদীসকলৰ মতে ৰাষ্ট্ৰই অহস্তক্ষেপ নীতি মানি চলি সকলো ব্যক্তিগত কাম কাজক স্বীকৃতি দিয়াটো উচিত। জন লোকক আমি কি বুলি জানো? জন লোকক আমি কওঁ আধুনিক উদাৰতাবাদৰ পিতৃস্বৰূপ, হয় নে নহয়? তেওঁ জন লোকে কি কৰিছিল? তেওঁ জীৱন, স্বাধীনতা আৰু সম্পত্তিৰ অধিকাৰক নাগৰিকসকলৰ প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ হিচাপে বিবেচনা কৰিছিলে। মন কৰিবা, তেওঁ জীৱন, স্বাধীনতা আৰু সম্পত্তিৰ অধিকাৰক নাগৰিকসকলৰ প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ হিচাপে বিবেচনা কৰিছিলে। আৰু এই প্ৰাকৃতিক অধিকাৰসমূহক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াই আছিল এখন ৰাজনৈতিক সমাজৰ মূল কৰ্তব্য। গতিকে জন লোকৰ মতে কি? জন লোকৰ মতে যি ৰাষ্ট্ৰই এই প্ৰাকৃতিক অধিকাৰসমূহক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ সক্ষম হৈছে, সেই ৰাষ্ট্ৰহে ন্যায়সংগত আৰু বিধিগত। অৰ্থাৎ লোকৰ চিন্তাধাৰাত আমি দেখা পাওঁ যে চৰকাৰে প্ৰাকৃতিক অধিকাৰসমূহৰ নিৰাপত্তাৰ যোগেদি বা নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ যোগেদিহে ইয়াৰ বৈধতা প্ৰমাণ কৰিব পাৰে। একেধৰণে আমি আন এজন উদাৰতাবাদী তাত্ত্বিকৰ কথা যদি আমি কওঁ, তেনেহ'লে আমি আদাম স্মিথৰ কথা ক'ম। আদাম স্মিথ তেওঁ এজন অৰ্থনীতিৰ জনক বুলি আমি জানো, হয়নে? সেই অৰ্থনীতিৰ জনক আদাম স্মিথে কি কৈছিলে? তেওঁ কৈছিলে, তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিলে যে সকলো ব্যক্তিয়ে হৈছে বুদ্ধি আৰু বৃত্তি সম্পন্ন সত্তা। সকলো ব্যক্তিয়ে, প্ৰত্যেকজন ইণ্ডিভিজুৱেলে কি হয়? বুদ্ধি বৃত্তি সম্পন্ন সত্তা। সেইবাবে অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত তেওঁ ৰাষ্ট্ৰৰ সকলো ধৰণৰ হস্তক্ষেপ অগ্ৰাহ্য কৰি ব্যক্তিকে অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ মূল উৎস হিচাপে বিবেচনা কৰিছিল। বুজি পাইছা সকলোৱে? তেওঁ আছিলে অদৃশ্য হাত তত্ত্ব, ইনভিজিবল হেণ্ড থিয়ৰীৰ মূল প্ৰবক্তা। তোমালোকে ইনভিজিবল হেণ্ড থিয়ৰীৰ কথা শুনিছা? এইটো অসমীয়াত কি কৰা হয়? অদৃশ্য হাত তত্ত্ব। তেওঁৰ মূল প্ৰবক্তা কোন আছিল? আদাম স্মিথ। এই তত্ত্ব অনুসৰি ব্যক্তিসকল হ'ল স্বয়ং সম্পূৰ্ণ সত্তা। ব্যক্তিসকল কি হ'ল? ব্যক্তিসকল স্বয়ং সম্পূৰ্ণ সত্তা। এই স্বয়ং সম্পূৰ্ণ সত্তাসমূহে যি শক্তি, সেই বহি শক্তিৰ প্ৰভাৱসমূহৰ পৰা মুক্ত হলেহে স্বতন্ত্ৰ আৰু শৃংখলাবদ্ধভাৱে কাম কাজ চলাই যাব পাৰে। সেয়েহে আদাম স্মিথে কি কৈছিলে যে ৰাষ্ট্ৰৰ বিপৰীতে এখন বজাৰ কেন্দ্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থা, এখন মাৰ্কেট ছচাইটিৰ কথা তেওঁ চিন্তা কৰিছিলে, য'ত ব্যক্তি সত্তাসমূহে সম্পূৰ্ণ স্বতন্ত্ৰতা বাহাল ৰাখিব পাৰে। আনহাতে আমি জেৰেমি বেন্থামৰ নাম শুনিছো। জেৰেমি বেন্থামে তেওঁ কোন আছিলে? তেওঁ আছিল উপযোগিতাৰ প্ৰধান বাটকঠীয়া। তেওঁ উপযোগিতাবাদৰ যোগেদি গৰিষ্ঠতম কথা বুজাইছে। তেওঁ কি কৈছিলে? জেৰেমি বেন্থামে উপযোগিতাৰ যোগেদি গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোকৰ গৰিষ্ঠতম সুখৰ কথা বুজাইছিলে। অৰ্থাৎ কি? অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিৰ এটা ব্যক্তি সমষ্টিৰ সমূহীয়া স্বাৰ্থৰ বাবে
সংখ্যা লঘিষ্ঠৰ স্বাৰ্থক ত্যাগ কৰাটোক সমৰ্থন জনাইছিল মন দি শুনিবা কথাটো জেনাৰী বেন্থামে কি কৈছিলে তেওঁ ব্যক্তি সমষ্টিৰ সমূহীয়া স্বাৰ্থৰ বাবে সংখ্যালঘিষ্ঠৰ স্বাৰ্থক ত্যাগ কৰাৰ কথাটোক তেওঁ সাপোৰ্ট কৰিছিল বেন্থামে কি কৈছিলে যে সুখ হৈছে আনন্দই কষ্টৰ ওপৰত স্থাপন কৰা ভাৰসাম্যতা balance of pleasure over pain very very important আৰু এই সুখলাভৰ মাধ্যমসমূহ হৈছে বিভিন্ন সেৱা আৰু সামগ্ৰীৰ ইতিবাচক কাৰ্যপন্থা আৰু নীতি বেন্থামে আকৌ কি কৈছে বেন্থামে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে আনন্দ আৰু কষ্ট হৈছে প্ৰকৃতিয়ে মানৱ প্ৰজাতিৰ ওপৰত আৰোপ কৰা দুটা সাৰ্বভৌম শক্তি আৰু মানুহৰ সহজাত পবিত্ৰী হৈছে কষ্ট পৰিত্যাগ কৰি অধিক আনন্দ লাভৰ চেষ্টা উপযোগিতাবাদীসকলে মত দিছে তেওঁলোকৰ মতে কি যে তেওঁলোকে কি কৈছে যে গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোকৰ বাবে গৰিষ্ঠতম সুখ প্ৰদান কৰাই হৈছে নৈতিক আদৰ্শ আৰু ৰাষ্ট্ৰনীতিৰ লক্ষ্য বিংশ শতিকাৰ যিসকল নব্য উদাৰতাবাদী আছিল যেনে ফৰ এক্সাম্পল হায়েক নজিক ফ্ৰিডমেন তেওঁলোকেও ৰাষ্ট্ৰৰ কাম কাজ সীমিত হোৱাটো আশা কৰিছিল ওকে 1940 হায়েকৰ এখন বিখ্যাত গ্ৰন্থ প্ৰকাশ হৈছিলে দ্য ৰোড টু চেফডম ওকে মনত ৰাখিবা তেওঁ এই কিতাপখনত অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণক তেওঁ কি কৰিছে কঠোৰভাৱে সমালোচনা কৰিছে ঠিক সেই ধৰণে মিল্টন ফ্ৰিডমেনেও ৰাষ্ট্ৰৰ বিপৰীতে এখন বজাৰ কেন্দ্ৰিক অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ পোষকতা তেওঁ কৰিছিলে ধ্ৰুপদী উদাৰবাদীসকলে প্ৰগতিশীল নীতিসমূহ গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্য বিতৰণমূলক ন্যায় কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ আদি ধাৰণাৰ ওপৰত তেওঁ কি কৰিছিলে অনাস্থা প্ৰকাশ কৰিছে অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰৰ যি নেতিবাচক দিশসমূহ তাক আঙুলিয়াই দিয়াই হৈছে ধ্ৰুপদী উদাৰতাবাদৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য সেয়েহে কি ক'ব পাৰি যে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত ৰাষ্ট্ৰ হৈছে এটা অনিবাৰ্য অশুভ অনুষ্ঠান গতিকে বহুতে ক'ব খোজে যে ধ্ৰুপদী উদাৰতাবাদ হৈছে এক নেতিবাচক উদাৰতাবাদ নিগেটিভ লিবাৰেলিজম এতিয়া লেটছ টক এবাউট আধুনিক উদাৰতাবাদ মডাৰ্ণ লিবাৰেলিজমৰ কথা আমি অলপ আলোচনা কৰোঁ ধ্ৰুপদী যিসকল উদাৰতাবাদী আছিল তেওঁলোকৰ ভিতৰত জন ষ্টুৱাৰ্ট মিল ইমানুৱেল কাণ্ট টি.এইচ. গ্ৰীণ এল.টি. হবহাউছ হেৰল্ড লাস্কি আদি সকল অন্যতম তোমালোকে নামখিনি মনত ৰাখিবা ধ্ৰুপদী উদাৰতাবাদৰ নেতিবাচক যিটো চিন্তা সেই চিন্তাৰ বিপৰীতে আধুনিক উদাৰতাবাদীসকলে ইয়াৰ এক ইতিবাচক পথৰ সন্ধান কৰিছে ওকে তেওঁলোকৰ মতে ব্যক্তি স্বাধীনতা আৰু প্ৰগতিশীল মানৱ ইতিহাসৰ মাজত এক ধনাত্মক সম্পৰ্ক স্থাপনৰ চেষ্টা কৰাটো উচিত আধুনিক উদাৰবাদীসকলে ৰাষ্ট্ৰক সম্পূৰ্ণ নেতিবাচক অনুষ্ঠান হিচাপে তেওঁলোকে কিন্তু বিবেচনা নকৰে বৰং কি কৰে এখন সমাজত ৰাষ্ট্ৰৰ কিছুমান ইতিবাচক ভূমিকাৰ কথাহে তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে জন ষ্টুৱাৰ্ট মিলে জে.এছ. মিলে উপযোগিতালৈ যি সমালোচনা আগবঢ়াইছিলে আৰু যিবিলাক সংস্কাৰসমূহ তেওঁ যিবিলাক আগবঢ়াইছিলে তাৰ পৰাই আধুনিক উদাৰতাবাদে কি কৰিছিলে বিকাশ লাভ কৰিছিলে বেন্থামৰ উপযোগিতাবাদক সমালোচনা কৰি মিলে দেখুৱাইছিলে তেওঁ সমালোচনা কৰিছিল তেওঁ আঙুলিয়াই দেখুৱাইছিলে যে সুখ আৰু আনন্দৰ কি আছে কিছুমান গুণগত দিশ আছে আৰু ব্যক্তিভেদে সেইবিলাকৰ স্বৰূপ আৰু প্ৰকৃতি বেলেগ বেলেগ হয় তেওঁ ব্যক্তি স্বাধীনতাকে উপযোগিতাৰ মূল আধাৰ হিচাপে বিবেচনা কৰিছিলে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁ ব্যক্তি
স্বাধীনতাকে উপযোগিতাৰ মূল আধাৰ হিচাপে বিবেচনা কৰিছিল তেওঁ ধনীসকলৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰই কৰ আৰোপ কৰাটো বিচাৰিছিলে আৰু দুখীয়াসকলৰ উপকাৰ সাধন কৰি সমাজত এক সমতা আৰু ভাৰসাম্যতা গঢ়ি তুলিব পাৰি বুলি তেওঁৰ বিশ্বাস আছিল মিলৰ এই ধাৰণাবিলাক কি আছিল প্ৰগতিশীল আৰু সংস্কাৰমুখী ধাৰণা আৰু এই প্ৰগতিশীল আৰু সংস্কাৰমুখীৰ চিন্তাই কি কৰিছিলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ ভেটি ৰচনা কৰাত সহায় কৰিছিল অৰ্থাৎ আমি কি ক'ব পাৰো যে আধুনিক উদাৰতাবাদীসকলে সমাজত ৰাষ্ট্ৰৰ এক ইতিবাচক ভূমিকা আছে বুলি বিশ্বাস কৰে ইয়াৰ উপৰিও সামাজিক ন্যায় গণতন্ত্ৰ সমতা আদিৰ ওপৰতো আধুনিক উদাৰতাবাদীসকলে আস্থা প্ৰকাশ কৰে ওকে ৰাষ্ট্ৰৰ যি বিতৰণমূলক ন্যায় সেই ন্যায়ৰ যোগেদি এক শান্তিপূৰ্ণ ভাৰসাম্যৰ সমাজ গঢ়ি তোলাত কি কৰিছিলে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে বুলি তেওঁলোকে বিবেচনা কৰে কোনে বিবেচনা কৰে আধুনিক উদাৰতাবাদে অৰ্থাৎ ধ্ৰুপদী উদাৰতাবাদৰ সকলৰ বিপৰীতে আধুনিক উদাৰতাবাদীসকলে ৰাষ্ট্ৰৰ এখন ইতিবাচক ছবি উন্মোচন কৰিছে যিসকল ধ্ৰুপদী উদাৰতাবাদী তেওঁলোকে এখন নেতিবাচক নিগেটিভ পিকচাৰ দিছে আৰু আধুনিক উদাৰতাবাদীসকলে এখন ইতিবাচক পজিটিভ এটা ৰাষ্ট্ৰৰ ভূমিকাৰ পজিটিভ এটা চাইড উন্মোচন কৰিছে আৰু এজন আধুনিক উদাৰতাবাদীৰ নাম আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো ইয়াতে তেখেত হৈছে ইমানুৱেল কাণ্ট অকে তেওঁ বিশেষকৈ ব্যক্তিৰ যিটো স্বতন্ত্ৰতাৰ ওপৰত অটনমি অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল তাৰ ওপৰত তেখেতে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে অকে ব্যক্তি স্বাধীনতাৰ যোগেদি তেখেতে বিশেষকৈ কি কৰিছিলে পচন্দৰ স্বাধীনতা ফ্ৰীডম অফ চইচ আৰু বৈশক্তিৰ প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত এক স্বতন্ত্ৰ সত্তাৰ কথা তেওঁ ব্যক্ত কৰিছিলে কাণ্টে বিশ্বাস কৰিছিলে যে সকলো মানুহে মানসিকভাৱে সমান মেণ্টেলি এভৰিৱান ইজ ইকুৱেল আৰু সেইবাবে সকলোৱে সমান স্বতন্ত্ৰতা সকলোকে সমান স্বতন্ত্ৰতা আৰু সন্মান প্ৰদান কৰা উচিত আৰু কাণ্টৰ এনেধৰণৰ চিন্তাধাৰাই আধুনিক উদাৰতাবাদীসকলৰ চিন্তাধাৰাক ব্যক্তিবাদৰ কাষ চপাইছিলে আন এজন উদাৰতাবাদী কথাৰ কথা আমি মেনশ্যন কৰিম ইয়াতে তেওঁ হৈছে জন ৰাউলছ তেওঁৰ দুখন বিখ্যাত গ্ৰন্থ থিয়ৰী অফ জাষ্টিছ এণ্ড পলিটিকেল লিবাৰেলিজম তেওঁলোকে নাম নিশ্চয় শুনিছা হয়নে এই দুইখন গ্ৰন্থত কি কৰিছিলে উদাৰতাবাদক এক নতুন দিশেৰে ব্যাখ্যা কৰাৰ তেখেতে চেষ্টা কৰিছিলে ৰাউলছৰ মতে উদাৰতাবাদী ৰাষ্ট্ৰই নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ যেনে ভোটদানৰ অধিকাৰ মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা ধৰ্মৰ অধিকাৰ সংগঠনৰ অধিকাৰ এইবিলাক অধিকাৰৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ লগতে সমাজৰ পিছপৰা শ্ৰেণীৰ যিসকল লোক তেওঁলোকৰ উন্নয়নৰ দায়িত্বও ল'ব লাগে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে বিতৰণমূলক ন্যায় ব্যৱস্থা ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ জাষ্টিছ সমৰ্থন কৰিছিলে আৰু তেওঁ যুক্তি আগবঢ়াইছিলে যে সমাজত সমতা স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান বিশেষভাৱে অৱদমিত বঞ্চিত আৰু অৱহেলিত শ্ৰেণীটোৰ বাবে কিছুমান বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰা উচিত আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ ভূমিকা এই শ্ৰেণীটোৰ প্ৰতি কিছু নমনীয় হোৱা উচিত এনে ধাৰণাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষণ আৰু ইতিবাচক বৈষম্যৰ ধাৰণাই বিকাশ লাভ কৰিছিল এতিয়া আধুনিক উদাৰতাবাদীসকলে গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যৰ প্ৰতি আস্থা প্ৰকাশ কৰে আমি বুজি পালো আৰু কি কৰে সাধাৰণ মানুহৰ ইচ্ছা আকাংক্ষা নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰি এখন গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰৰ পোষকতা কৰে অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰতো কি কৰে আধুনিক উদাৰতাবাদে পুঁজিবাদৰ পোষকতা তেওঁলোকে কৰিছিল যদিও কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ যোগেদি দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ সামাজিক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাটোৰ ওপৰতো অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰে আমি যে পঢ়িলো দুই ধৰণৰ উদাৰতাবাদ যেনে ধ্ৰুপদী উদাৰতাবাদ আৰু আধুনিক উদাৰতাবাদ সাদৃশ্যৰ দিশটো যদি আমি বিবেচনা কৰোঁ
তেনেহলে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে দুইবিধ উদাৰতাবাদে ব্যক্তি স্বাধীনতাক অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰে আৰু অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত মুক্ত বজাৰ নীতি সমৰ্থন কৰে। ওকে, তোমালোকে এই কথাটো মনত ৰাখিবা যে দুই ধৰণৰ উদাৰতাবাদী ব্যক্তি স্বাধীনতাৰ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে আৰু অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত মুক্ত বজাৰ নীতি সমৰ্থন কৰে। ওকে, আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা। এতিয়া আমি অকমান নিঅ' লিবাৰেলিজিমৰ কথা অকমান বুজি লওঁ চমুকৈ। নিঅ' লিবাৰেলিজিম নব্য উদাৰতাবাদ বুলি আমি ক'ব খোজো যে বহুতে ক'ব খোজে যে নব্য উদাৰতাবাদ হৈছে ধ্ৰুপদী উদাৰতাবাদৰে নতুন সংস্কৰণ, অৰ্থাৎ ধ্ৰুপদী উদাৰতাবাদী সকলৰ দৰে বিংশ শতিকাৰ সমসাময়িক উদাৰবাদী সকলেও সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক জীৱনত ৰাষ্ট্ৰৰ সক্ৰিয় ভূমিকাক তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰিছে। অহস্তক্ষেপ নীতিৰ আবিৰ্ভাৱ, ৰি-এমাৰ্জেঞ্চ অফ লেইজেছ ফেয়াৰ, দেন সপক্ষে থিয় দিয়া আমেৰিকান বিখ্যাত অৰ্থনীতিবিদ আছিলে, তেওঁ আছিলে ৰবাৰ্ট নজিক। তেখেতে কি মন্তব্য কৰিছে? তেখেতে মন্তব্য কৰিছে যে মানৱ জীৱনৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কাৰণে মুক্ত বজাৰ ব্যৱস্থাৰ গুৰুত্ব অপৰিহাৰ্য, লাগিবই তাৰমানে। হয়, বিংশ শতিকাৰ মাজভাগত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিলে কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰই। সেই কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থালৈ আগবঢ়োৱা সমালোচনামূলক আলোচনাৰ ফলস্বৰূপে নব্য উদাৰতাবাদী চিন্তাধাৰাৰ জন্ম লাভ হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰো। নব্য উদাৰতাবাদীসকলে বিশ্বাস কৰে যে সমাজত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এক শৃংখলাই স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে মানে কি স্পন্টেনিয়াছ অৰ্ডাৰ, মানে এই স্পন্টেনিয়াছ অৰ্ডাৰত এক শৃংখলাই বিৰাজ কৰে। এই যিটো স্বতঃস্ফূৰ্ত শৃংখলা, এই শৃংখলা বৰ্তি থাকিবৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰতকৈ এখন মুক্ত বজাৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো বেছি। যিহেতু মানুহৰ প্ৰয়োজনৰ কোনো সীমা নাথাকে, হয়নে? আৰু ৰাষ্ট্ৰই যিহেতু এক সীমাহীন প্ৰয়োজন ৰাখি এক সীমাবদ্ধতা আৰোপ কৰে, সেয়েহে ৰাষ্ট্ৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে মানুহৰ স্বাধীন ইচ্ছাৰ বিৰোধী। এখন মুক্ত সমাজ ব্যৱস্থাতে কি হ'ব পাৰে? মানুহৰ স্বাধীন ইচ্ছাবোৰে পূৰ্ণতা লাভ কৰিবলৈ সুযোগ পায়। চৰকাৰে মানুহৰ যিবোৰ স্বাধীন ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাসমূহৰ বিষয়ে নজনাকৈয়ে এইবোৰৰ ওপৰত কিছুমান নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰে। আৰু এই নিষেধাজ্ঞাবোৰে বহু ক্ষেত্ৰত কি কৰে? জনসাধাৰণৰ যি সাধাৰণ প্ৰয়োজনকো অৱজ্ঞা কৰা দেখা যায়। গতিকে নব্য উদাৰতাবাদীসকলৰ মতে মুক্ত বজাৰে হৈছে মানুহৰ পচন্দৰ অধিকাৰক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা একমাত্ৰ আধাৰ। নব্য উদাৰতাবাদীসকলে অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ উপৰিও সামাজিক, সাংস্কৃতিক আদি ক্ষেত্ৰতো ৰাষ্ট্ৰৰ হকাবধাৰ বিৰোধিতা কৰিছে। তেওঁলোকৰ মতে বজাৰেই মৌলিক গণতন্ত্ৰক জীয়াই ৰখাৰ একমাত্ৰ থলী। এতিয়া আমি চমুকৈ উদাৰতাবাদৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ অকমান জানি লওঁ। অ'কে, আমি ইয়াতে কেইটামান বৈশিষ্ট্যৰ কথা আলোচনা কৰিম। প্ৰথমটো হৈছে যে উদাৰতাবাদীসকলে বিশ্বাস কৰে যে ব্যক্তি হৈছে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন সত্তা। সেয়েহে ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত মানুহে নিজেই স্বতন্ত্ৰভাৱে অৰিহণা আগবঢ়াব পাৰে। দ্বিতীয়তে, উদাৰতাবাদীসকলৰ মতে মানুহৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ আৰু সমূহীয়া স্বাৰ্থৰ মাজত কোনো মৌলিক বিভেদ নাই। প্ৰকৃতাৰ্থত ইন ৰিয়েলিটি কি হয়? সমূহীয়া স্বাৰ্থই ব্যক্তিসকলসমূহৰ স্বাৰ্থকেই প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। তিনি নম্বৰ বৈশিষ্ট্যটো যিটো আমি ক'ব পাৰো যে মানুহ প্ৰকৃতিগতভাৱে কিছুমান বিশেষ অধিকাৰৰ গৰাকী, যিবোৰক কোনো কৰ্তৃত্বই ব্যক্তিসত্তাৰ পৰা পৃথক কৰিব নোৱাৰে। 4 নম্বৰতে, ৰাষ্ট্ৰ আৰু নাগৰিক সমাজ হৈছে কৃত্ৰিমভাৱে নিৰ্মিত অনুষ্ঠান, যি ব্যক্তিৰ সাধাৰণ ছাত্ৰসমূহলৈ সেৱা আগবঢ়ায়। পঞ্চমতে কি হৈছে যে উদাৰতাবাদে মানুহৰ অসামৰিক স্বাধীনতাসমূহ যেনে চিন্তাৰ অধিকাৰ,
মত প্ৰকাশৰ অধিকাৰ, সংঘবদ্ধ হোৱাৰ অধিকাৰ, চলাচলৰ অধিকাৰ আদি অধিকাৰবোৰক কি কৰে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে। ষষ্ঠতে উদাৰতাবাদে মানুহৰ সামাজিক চুক্তিৰ অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত স্বতন্ত্ৰতা প্ৰদান কৰিছে। তেওঁলোকৰ মতে ৰাষ্ট্ৰও সামাজিক চুক্তিৰেই সৃষ্টি, ইয়াৰ সৃষ্টি হয় মানুহৰ প্ৰয়োজন পূৰণৰ বাবে। সপ্তমতে উদাৰতাবাদীসকলে বিশ্বাস কৰে যে লোকনীতিসমূহ হৈছে বিভিন্ন ব্যক্তি সংগঠনসমূহৰ মাজত হোৱা মুক্ত দৰদামৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা কিছুমান সমূহীয়া স্বাৰ্থ। এতিয়া আমি অকমান I hope you have understood the characteristics of liberalism. এতিয়া আমি অকমান ৰাষ্ট্ৰ সম্পৰ্কীয় উদাৰতাবাদী দৃষ্টিভংগী আমি অকমান চাই লওঁ, ঠিক আছে? উদাৰতাবাদ হৈছে ৰাজনৈতিক ভাৱাদৰ্শৰ ভিতৰত আমি এটা প্ৰাচীন ভাৱাদৰ্শ আমি সকলোৱে বুজি পালো, হয়নে? এতিয়া let's talk about উদাৰতাবাদী ৰাষ্ট্ৰৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ, features of liberal state. এটা তোমালোকৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰাত অকমান ইজি হৈ যাব। প্ৰথমতে আমি কম যে সকলো ধৰণৰ সামাজিক কাম কাজৰ মূল আধাৰ হৈছে ব্যক্তি, আমি সকলোৱে জানো, হয় নে নহয়? উদাৰতাবাদীসকলে ব্যক্তিসকলৰ যিটো বুদ্ধি বা ব্যক্তিসকলৰ বুদ্ধিসত্তাক ৰিকগনিশ্যন দিয়ে বা বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন বুলি গণ্য কৰে। গতিকে ৰাষ্ট্ৰকে ধৰি সামাজিক সকলো অনুষ্ঠানৰ অস্তিত্ব নিৰ্ভৰ কৰে ব্যক্তিৰ অস্তিত্ব আৰু চিন্তা চৰ্চাৰ ওপৰত। সেয়েহে উদাৰতাবাদী ৰাষ্ট্ৰ এক ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ। দ্বিতীয়তে উদাৰতাবাদীসকলৰ মতে ব্যক্তিয়ে হৈছে নিজৰ সকলো প্ৰয়োজনৰ সৰ্বোচ্চ নিৰ্ধাৰক। সেয়েহে ব্যক্তিৰ অধিকাৰ বা ব্যক্তিৰ স্বাধীনতাই হৈছে স্বতন্ত্ৰতাৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ। গতিকে ইয়াক ৰক্ষণাবেক্ষণা দিয়াই হৈছে উদাৰতাবাদী ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰধান কৰ্তব্য। ৩ নম্বৰতে উদাৰতাবাদী ৰাষ্ট্ৰ এক সীমিত ৰাষ্ট্ৰ। অকে, ইয়াৰ ক্ষমতা ব্যক্তি স্বাধীনতাৰ উৰ্ধত নহয়। সময় বাগৰাৰ লগে লগে আধুনিক গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যৰ বিকাশৰ ফলত উদাৰতাবাদী ৰাষ্ট্ৰৰ বুকুতেই আধুনিক কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ জন্ম লাভ কৰিছে। চতুৰ্থতে উদাৰতাবাদী ৰাষ্ট্ৰ এখন নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ। সমাজৰ শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখি সুস্থিৰ জীৱন গঢ়ি তোলাত ই এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। পঞ্চমতে উদাৰতাবাদী ৰাষ্ট্ৰ সংস্কাৰমুখী ৰাষ্ট্ৰ। সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে ইয়াৰ স্বৰূপৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু 6 নম্বৰতে উদাৰতাবাদী ৰাষ্ট্ৰ জনসাধাৰণৰ সন্মতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি জন্ম লাভ কৰা ৰাষ্ট্ৰ। গতিকে এই গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যক সদায়ে কি কৰে স্বাগতম জনায়। সপ্তমতে উদাৰতাবাদী ৰাষ্ট্ৰই অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত প্ৰতিযোগিতাৰ পোষকতা কৰে। অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত থকা বাধাসমূহ আঁতৰাই এক মুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰিৱেশ ৰচনা কৰাত ই ধনাত্মক ভূমিকা পালন কৰে। সেইবাবে উদাৰতাবাদী ৰাষ্ট্ৰ বহু ক্ষেত্ৰত পুঁজিবাদী ৰাষ্ট্ৰ। আমি যিখিনি কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স পঢ়িলো, আমি ফিচাৰ্ছ পঢ়িলো, ৰাইট, উদাৰতাবাদী ৰাষ্ট্ৰৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ জানিলো, তাৰ পৰা আমি এটা কথা আমি নিশ্চিন্তকৈ ক'ব পাৰো যে উদাৰতাবাদী ৰাষ্ট্ৰ এক গণমুখী, নিৰপেক্ষ আৰু সীমিত অনুষ্ঠান। ধ্ৰুপদী উদাৰতাবাদীসকলৰ লেইজেছ যিটো ফেয়াৰ বা অহস্তক্ষেপ নীতিয়ে হৈছে ইয়াৰ আদৰ্শগত আধাৰ। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত এছিয়া, আফ্ৰিকা আৰু লেটিন আমেৰিকাৰ দেশবোৰে কি কৰিছিলে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলে, আৰু স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ লগে লগে তৃতীয় বিশ্বৰ দেশসমূহৰ অভ্যুত্থান ঘটে। এই তৃতীয় বিশ্বৰ দেশসমূহেও উদাৰ গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাকে সদায় আদৰণি জনাইছে, হয় নে নহয়? কিন্তু এটা কথা তাতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যিবিলাক শ শ বছৰীয়া উপনিৱেশকাৰী শাসন শোষণৰ ফলস্বৰূপে মানে আমি গম পাওঁ
about our country, right? এই বছৰীয়া উপনিৱেশবাদী শাসন শোষণৰ মানে ফলস্বৰূপে কি হৈছিলে, এই দেশবোৰে বিভিন্ন ধৰণৰ গাঁথনিগত সমস্যা যেনে দৰিদ্ৰতা, নিৰক্ষৰতা, আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ ইত্যাদি কি কৰিছিলে, ইত্যাদি ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলে। গতিকে এই সমস্যাসমূহ দূৰ কৰি নিজৰ নিজৰ দেশত এক সুস্থিৰ অৰ্থনৈতিক গাঁথনি গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে এক শক্তিশালী কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ তেওঁলোকে পোষকতা কৰিছিলে। এই কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ আছিল এক শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ যি অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত অহস্তক্ষেপ নীতিৰ পৰিহাৰ কৰি নতুন উন্নয়নৰ আঁচনিৰে জনকল্যাণমুখী কাম কাজত আগভাগ লৈছিলে। কিন্তু ৯০ দশকৰ আৰম্ভণিতে কি হৈছিলে, আৰম্ভণিৰ পৰা নতুন বিশ্বায়ন কেন্দ্ৰিক গ্লবেলাইজেশ্যনৰ কথা তোমালোকে জানা, বিশ্বায়ন কেন্দ্ৰিক মুক্ত অৰ্থনৈতিক অৱস্থাই কি কৰিছিলে, তৃতীয় বিশ্বৰ শক্তিশালী কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰবোৰকো মুক্ত বজাৰ অৰ্থনীতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ কি কৰিছিলে, উদগনি যোগাইছে। যিটো কি কৰা হয়, বহু তাত্ত্বিকে নব্য উদাৰতাবাদ হিচাপে আখ্যা দিছে। নব্য উদাৰতাবাদে মানে কি কৰিছে, পুনৰ অৰ্থনৈতিক কাম কাজবোৰ মানে কাম কাজৰ যিটো গুৰুভাৰ সেই গুৰুভাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ হাতৰ পৰা প্ৰত্যাহ্বান ঘটাই বজাৰৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছে। বুজি পাইছা না তোমালোকে? নব্য উদাৰতাবাদে কি কৰিছে, নব্য উদাৰতাবাদে পুনৰ অৰ্থনৈতিক কাম কাজৰ যি গুৰুভাৰ, সেই গুৰুভাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ হাতৰ পৰা প্ৰত্যাহ্বান ঘটাই বজাৰৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছে। এই সম্পৰ্কে আমি পিছত আলোচনা কৰিম, পিছৰ সেশনত আমি ডিসকাস কৰিম। এতিয়া আমি উদাৰতাবাদৰ অকমান ইভালুৱেশ্যন কৰি লওঁ, তাৰপিছত আমি নেক্সট মাৰ্কসিজম পঢ়িম, তাৰ আগতে জাষ্ট এন ইভালুৱেশ্যন অফ লিবাৰেলিজম। এতিয়া এটা কথা হয় যে উদাৰতাবাদ উইদাউট এনি ডাউট এক প্ৰগতিশীল ৰাজনৈতিক দৰ্শন, আমাৰ কোনো ঠাইত দ্বিমত নাই, যি পৰৱৰ্তীশীল মানৱ সভ্যতাৰ বহু নতুন দিশ উদ্ভাসিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু ভাৱাদৰ্শ হিচাপে যদি চাওঁ, তেনেহলে ভাৱাদৰ্শ হিচাপে সম্পূৰ্ণৰূপে কি নহয়, দুখমুক্ত নহয়। উদাৰতাবাদে বিকাশ লাভ কৰিছে পুঁজিবাদী যিটো বুৰ্জোৱা সমাজৰ উত্থানৰ লগে লগে। গতিকে ই আৰম্ভণিৰ পৰাই সীমিত চৰকাৰ বা ব্যক্তিবাদৰ যোগেদি পুঁজিবাদকে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আহিছে, হয় নে নহয়? পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বিশেষকৈ ফৰাচী বিপ্লৱৰ পাছত যেতিয়া বৃহত্তৰ বুৰ্জোৱা সমাজখনে ৰাজনৈতিক ক্ষমতা দখল হৈছিলে, তেতিয়াও কিন্তু উদাৰতাবাদেও কি কৰিছিলে, ৰাষ্ট্ৰৰ কাম কাজ ব্যাপক হোৱাৰ লগতে এক শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ পোষকতা কৰিছিল, হয় নে নহয়? চ' আমি এইটো বুজি পাইছো যে প্ৰকৃতাৰ্থত কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ যি, সেই ৰাষ্ট্ৰ সৰ্বহাৰা শ্ৰেণী, কৃষক সমাজ বা শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰতি সহানুভূতি প্ৰদৰ্শন কৰি সৃষ্টি লাভ কৰা হোৱা নাছিল। ইয়াৰ যোগেদি কৌশলপূৰ্ণভাৱে বুৰ্জোৱা শ্ৰেণীটোৱে কি কৰিছিলে, বুৰ্জোৱা শ্ৰেণীটোৱে নিজৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰি স্থিতাৱস্থা বাহাল ৰখাৰ লগতে নিজৰ ন্যস্ত স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ চেষ্টা কৰিছিল। গতিকে আমি দেখিবলৈ পাইছো উদাৰতাবাদ পুঁজিবাদীসকলৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত এক ভাৱাদৰ্শ, য'ত সকলো ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে বুৰ্জোৱা সমাজখনৰ হাতত। আধুনিক যি উদাৰতাবাদী, তেওঁলোকেও যদিও তেওঁলোকে প্ৰতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্ৰৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনা হোৱাটো তেওঁলোকে বিচাৰে, তথাপিও সংখ্যালঘু সৰ্বহাৰাসকলে সকলো ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰৰ কল্যাণকামী কাম কাজৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিলে। অৰ্থাৎ আমি ক'ব পাৰো উদাৰতাবাদে বহু পৰিমাণে এক ভাৰসাম্যহীন শ্ৰেণী স্বাৰ্থৰ পোষকতা কৰিছিল। তথাপি এইবোৰ দুৰ্বলতা থকা স্বত্তেও এটা কথা স্পষ্ট যে উদাৰতাবাদে অনা সুফলসমূহকো আমি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰো। উদাৰতাবাদে অনা সুফলসমূহকো আমি স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব, হয় নে নহয়? উদাৰতাবাদে প্ৰাচীন পৰম্পৰাগত চিন্তাধাৰাৰ বিলোপ সাধন কৰিছিলে, আৰু সেই বিলোপ সাধন কৰি
মানুহৰ আধুনিকতাৰ পোহৰেৰে এক মানে আমি ক'ব পাৰো এক জীৱনৰ এক নতুন বাট আলোকিত কৰিছিলে। এখন সমাজৰ মানুহৰ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্কসমূহত বৌদ্ধিক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰি প্ৰগতিশীল ধাৰাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছিলে। এই যিটো পথৰ নতুন প্ৰগতিশীল পথ, সেই নতুন প্ৰগতিশীল পথৰ আৰম্ভণিটো কেনেকে হৈছিলে? আৰম্ভণিটো হৈছিলে এচাম নতুন মধ্যবিত্তৰ উত্থান, এচাম বণিক শ্ৰেণীৰ আবিৰ্ভাৱ, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ অভূতপূৰ্ব বিকাশ আৰু তাৰ ফলত জন্ম লাভ কৰা শিল্প বিপ্লৱৰ কি কৰিছিলে? সৰ্বগ্ৰাহী প্ৰভাৱৰ যোগেদি। আমি যদি চমুকৈ ক'ব খোজো, তেনে চমুকৈ ক'বলৈ গ'লে উদাৰতাবাদৰ সমগ্ৰ যাত্ৰাটো আছিল সামন্তীয় সমাজ ব্যৱস্থাৰ ভাঙোনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পুঁজিবাদী অৰ্থ ব্যৱস্থাৰ যোগেদি পুঁজিবাদী অৰ্থনীতি ব্যৱস্থাৰ যোগেদি এখন আধুনিক সমাজ গঢ়ি তোলাৰ অফুৰন্ত আকাংক্ষা, যাৰ যিটোৰ স্তৰে স্তৰে মানে কি আছিলে? বিকাশ লাভ কৰিছিলে। কিহে লাভ কৰিছিলে বিকাশ? গণতন্ত্ৰই, সমতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা, এইবোৰৰ দৰে কি নতুন সামাজিক মূল্যবোধ। So I hope you understood. I would like to revise the features of উদাৰতাবাদী ৰাষ্ট্ৰৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ। অ'কে, এবাৰ মই ৰিভিজন কৰিব বিচাৰিছো। তাৰ আগতে উদাৰতাবাদৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ মই অকণমান তোমালোকক আকৌ এবাৰ কৈ দিওঁ, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। যদি সময় হয় তেনেহ'লে আজিৰ ক্লাছত মই উদাৰতাবাদী ৰাষ্ট্ৰৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ অকণমানকে তোমালোকক কৈ দিম আকৌ এবাৰ। জাষ্ট আই উইল ৰিভাইজ। চ' উদাৰতাবাদৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ, প্ৰথমটো হৈছে যে উদাৰতাবাদীসকলে তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে ব্যক্তি হৈছে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন সত্তা, সেয়েহে ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত মানুহে নিজেই স্বতন্ত্ৰভাৱে অৰিহণা আগবঢ়াব পাৰে। দ্বিতীয়তে, উদাৰতাবাদীসকলৰ মতে মানুহৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ আৰু সমূহীয়া স্বাৰ্থৰ মাজত কোনো মৌলিক বিভেদ নাই। আচলতে কি হয়? সমূহীয়া স্বাৰ্থই ব্যক্তিসমূহৰ স্বাৰ্থকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। তৃতীয়তে, মানুহ প্ৰকৃতিগতভাৱে কিছুমান বিশেষ অধিকাৰৰ গৰাকী, যিবোৰক কোনো কৰ্তৃত্বৰ কোনো কৰ্তৃত্বৰ প্ৰয়োজন নাই বা কোনো কৰ্তৃত্বই ব্যক্তিসত্তাৰ পৰা পৃথক কৰিব নোৱাৰে। আৰু 4 নম্বৰতে, ৰাষ্ট্ৰ আৰু নাগৰিক সমাজ হৈছে কৃত্ৰিমভাৱে নিৰ্মিত অনুষ্ঠান, যি ব্যক্তিৰ সাধাৰণ স্বাৰ্থসমূহলৈ সেৱা আগবঢ়ায়। পঞ্চমতে, উদাৰতাবাদে মানুহৰ অসামৰিক স্বাধীনতাসমূহ, যেনে অসামৰিক স্বাধীনতাসমূহ মানে চিন্তাৰ অধিকাৰ, মত প্ৰকাশৰ অধিকাৰ, সংঘবদ্ধ হোৱাৰ অধিকাৰ, চলাচলৰ অধিকাৰ ইত্যাদিক কি কৰে? স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে। ষষ্ঠতে আমি কি ক'ব পাৰো যে উদাৰতাবাদে মানুহৰ সামাজিক চুক্তিৰ অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত স্বতন্ত্ৰতা প্ৰদান কৰিছে। তেওঁলোকৰ মতে কি হয়? ৰাষ্ট্ৰও সামাজিক চুক্তিৰে সৃষ্টি। ইয়াৰ সৃষ্টিৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰৰ সৃষ্টি কিয় হয়? ৰাষ্ট্ৰৰ সৃষ্টি হয় মানুহৰ প্ৰয়োজন পূৰণৰ বাবে। সপ্তমতে, উদাৰতাবাদীসকলে বিশ্বাস কৰে যে লোকনীতিসমূহ হৈছে ব্যক্তিৰ বিভিন্ন ব্যক্তি সংগঠনসমূহৰ মাজত হোৱা মুক্ত দৰদামৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা কিছুমান সমূহীয়া স্বাৰ্থ। Now as we have time, আমি অকণমান চাই লওঁ উদাৰতাবাদী ৰাষ্ট্ৰৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ আকৌ এবাৰ। প্ৰথমতে, সকলো ধৰণৰ সামাজিক কাম কাজৰ মূল আধাৰ হৈছে ব্যক্তি। উদাৰতাবাদীসকলৰ মতে ব্যক্তিসকলৰ বুদ্ধিবৃত্তি আছে। উদাৰতাবাদীসকলে ব্যক্তিসকলক বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন বুলি গণ্য কৰে। গতিকে ৰাষ্ট্ৰকে ধৰি সকলো সামাজিক অনুষ্ঠানৰ অস্তিত্ব সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰ কৰে ব্যক্তিৰ অস্তিত্ব আৰু চিন্তা চৰ্চাৰ ওপৰত। সেয়ে আমি ক'ব পাৰো যে উদাৰতাবাদী ৰাষ্ট্ৰ এক ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ। দ্বিতীয়তে, ব্যক্তিয়ে হৈছে নিজৰ সকলো প্ৰয়োজনৰ সৰ্বোচ্চ নিৰ্ধাৰক। সেয়েহে ব্যক্তিৰ অধিকাৰ আৰু স্বাধীনতাই হৈছে ব্যক্তিৰ স্বতন্ত্ৰতাৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ। চ' আমাৰ
সময় হৈ গৈছে so we'll end the class today. We'll be discussing the next part in our next class. Thank you.